Full screen. And we are a sister duo, also called The Trumpets. And we wrote a song for President Donald Trump that we love so much. This is called Keep America Great. Keep America great. Keep America great. Gotta stick to our guns. Keep the freedom we want. Keep America great. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote. It's time to pray. Join as one. Let me hear you say, vote Trump 2020. Vote Trump 2020. Vote Trump 2020. Go Trump. Keep America strong. They kind of look like twins that could be Taylor Swift's cousins. Men det är lite så här att alla som röstar på Trump ser ju bra ut, tänker jag. What? What? That was the most generalized. Thank you everyone. This podcast has been great. I'm leaving. No, I'm kidding. Ja, men vi pausar där, Linus. Vad jag tänker är, varför älskar du Trump? Well, let's start with reason number one. I don't love him. I don't love him. I feel There's like I'm always talking something, about an ex-boyfriend. I don't love him. Like, no. Men det är klart att det finns ju någonting du gillar med Trump. You know what I will say about Trump is that it fucking sucks. Can I say fuck? Like, because I'm going to fucking say it a lot. Okay, but this is one thing that I will say about Trump is that it is annoying as hell when he says things that are true. And then it's filled with... Truth Social. Truth Social, baby. It's filled with 90% crazy bullshit. It's like, I remember back when he was, I almost said competing, when he was running against Hillary Clinton, he said something to Hillary Clinton during a debate. Hillary was talking about, taxes on the rich and like all the things that she was going to do. And Trump has a turn and he says, Hillary, you can't control the people that you're taking money from. And I was like, damn, because Hillary Clinton and the Clintons in general have taken millions of dollars from people like Goldman Sachs. So it is insane to me. Like, just hearing that comment, I was like, like, he's so right. Like, he's so right. You can't be a politician who stands for that kind of jargon and then go out and say, just kidding, guys, we're going to cut all the tax. So, it's hard for me to, like, hear the instances of truth in a whole bunch of bullshit. So, Okay, so you love that he always speaks the truth? Oh, my Number one? God. Okay. Jesus Christ. No. Good start. No. You're canceled. Fine. Going back to USA. Yeah. Yep. Fine. I can't wait to pay for health insurance again. I missed it. Jag undrar om du vet den här. Och den här fuck att jag inte sa det. Fuck, du kan säga mycket fuck du vill. Att jag inte sa det här till dig, Linus, innan vi körde igång. Den här kan nog vara lite jobbig att hitta. Vet du att det var Hillary som sa fake news först? No, don't say that. Is that true? Ja, och det finns ett klipp. Se om du kan hitta det här sen, Linus. Och då kan vi ta det i eftertexten om det tar lång tid att hitta det. I valet, när det var omöjligt för honom att vinna mot Hillary, då var det ju... hon säger det under en debatt. That's fake news. Och så ser man på Trump hur han... oh, fucking yes. He was like... Och sen äger han den. I don't even think all of the ideas are his. Like, I don't think that, I think one of his advisors heard that and said, you know what you should do? You should take Hillary's word that she just said and use it for all of eternity. Nej, men alltså han är ju tillräckligt smart för att sno något från henne, tänker jag. Så att han tog den. The best artists steal, Steve Jobs. Steve Jobs. Fucking everybody. Van Gogh was the only original. Kommer du ihåg när det alltid var sån här mellan Samsung och Apple? Att Apple stämde Samsung om och om igen för att deras telefon var en rektangel som var svart. Yeah, kind of. Det här är skitkul. Det finns...
He said he had come to investigate the false online stories. Okay. Kan det här vara den? Det ska vara ljud på. Känns som det kommer vara så här skrämselfilm typ. Du kommer hoppa ut någon troll. Ja, där har vi det. Let me just mention briefly one threat in particular that should concern all Americans, Democrats, Republicans, and independents alike, especially those who serve in our Congress. The epidemic of malicious fake news and false propaganda that flooded social media over the past year. It's now clear that so-called fake news can have real-world consequences. This isn't about politics or partisanship. Lives are at risk. Lives of ordinary people just trying to go about their days, to do their jobs, contribute to their communities. It's a danger that must be addressed, Ja, men uppenbarligen and addressed så... quickly. Grejen är, där är en gång. Jag tror att hon säger en gång till, men den tar vi eftertexten om vi hittar den sen. Jag tror att för att han är med och ser det. Men det där kan man säga false memory. Men hon var först. Sen vann han. Women. Sen är det liksom, making sen är det progress. bara en raket. Don't do it! Don't do it! See, guys just feel it. They're like, oh, I want to do it. But you can't. Don't do it, man. Don't do it. The amount of sig heils I see But in you can do it comedy twice. clubs. You No can way, you can man. absolutely do it twice and get away with it. I'm fucking obviously. tired of it. God, if I see, I was at a comedy show the other night. Four sig heils in one show. Two too many. Can only do two. I told you, two. I know, right? But I would tolerate it, two. But, after a while, I feel like they're not being creative about it, Like one guy had a really creative joke that I cannot repeat. But it was to me totally worth it. Tro oss lyssnare, det var roligt. What the fuck? Sorry. Well, because he's a deaf comedian. So he uses sign language. Yeah. Whoa. Oh my God. That was Trumpy. Yeah, we are Trumpy right now. All of us, we're all Trumpy. Grumpy. We're grumpy Trumpy. We So are, tell though. us a joke. That joke, not a joke. I can't tell a sig heil joke. I have to do the sig heil, and I'm not going to do it. I don't feel good about Jag kan it. inte heller Not like when I was growing up. Just kidding. Not really. Skål och välkommen. Skål! Tack så mycket. Thank you. Se hur länge vi överlever det här. You said it was the best and you were not wrong. It's Ja, a little fast- woody. Ja, smörigt. Smörigt. Gott. Ja. Jag var i Paris. Jag hade en kort paus med min flickvän och så åkte jag med en annan tjej till Paris. Det här är så här, hon får verkligen inte lyssna på den här personen. Men hon vet det och hon är sur över det, men det var hon som, initierade pausen. Så att det är så här. Fan, det är inget bra att dricka vin innan man poddar, för då kommer man säga allt det här. Men, I know, I was like, come on. men så åkte vi på vinprovning och så smakade jag den här. Och jag gillar inte vitt vin generellt. Men den här är bra. Wow. Och jag försöker få Nice. min flickvän att dricka den, men hon är så här, that's the Paris wine. So you had to get rid of That's the it. slut Paris wine. This slutty Paris wine So makes hence, it taste even better. It's for Linus and you. Oh, great. Enjoy. And for me. Being slutty together, I guess. Yeah. Cheers. Bottom up. No fucking way. I've always wanted to go to France and do a wine tasting, but I really want to go to Champagne. I want to go to Champagne. But I want to bring a slutty girlfriend as well. Du gillar bubblorna. Och tjej. Man blir ju fullare av bubblorna. Do you think? Ja, absolut. Really? Is it stronger? It's got to be like 1% stronger. It's like Men jag tror att det går 12.5. snabbare upp i huvudet. Oh yeah. Just gets in there quick. Okej, så men han pratar sanning. Du hatar när han pratar sanning. Det är weird att du ogillar när Trump säger sanningen. I don't actually hate it. I think it's what I hate about it is that he says a bunch of bullshit around the true thing. If he focused on the true thing and then said a bunch of other true stuff with it, I wouldn't be able to hate that. But it's like you can't like
say a salacious statement about Hillary Clinton and say that there's fake news and like Chinese people eating dogs. And Hillary, you can't take money from the people that you're trying to control. You know, it's like, I just feel like it's insane. Because then how do you sift through the bullshit, the lies, and then the truth? And that's why I hate it so much, is when he says something that is true, that we should listen to, that we should be thinking about. We can't think about it because we're too busy taking down all the other crazy shit. Jag tror han hade rätt om hundarna dock. Men du har blandat grejen att du har blandat ihop det. There's no evidence for that. There's no evidence for that. There's evidence. Vad du har blandat ihop är, du sa kineserna, men det var ju de som skaffade covid. Oh yeah, that was during the COVID time. Jag tror det är poloneser eller portorikaner. Alltså shit, jag kommer bli så cancelled. För det, jag vet inte vilken etnisk folkgrupp som åt hundar. Men jag vet att det var en etnisk folkgrupp som påstods äta hundar i alla fall. Och det får du kolla upp, Linus. Och så gör jag apology letter statement om jag hade fel. Men jag för mig att de kollade upp det där. Yeah, but that's not what that statement was about. It wasn't about other cultures and other countries. They were talking about American citizens that were like, you know, pockets of cultures that they then were like, oh yeah, these people aren't American. They're like, and he'd get people's ethnicities wrong and like their nationalities wrong. And just say that they were doing weird shit. Alltså, saken är ju så här att om man inte har några pengar alls så är allt ett helvete. Jag ska också, alltså shit, jag ska fan inte äta en hund. Jag ska faktiskt inte äta en hund. Jag försökte. Jag vet inte var gränsen går, men gränsen går innan hund, tror jag, för mig. Det är den där flyget, Stay Alive-filmen, eller vad den heter. Keep Alive, Stay Alive. Det där flyget som kraschar. Och då äter de ju varandra. Oh my god. I can't even think about the crash. Like, it's so violent and brutal, that plane crash. It's crazy. Jag tänker, jag kan ju... Fuck. I would totally eat myself. No, I wouldn't eat that. What are you supposed to do? Like at the end of that white film? People? Absolutely. Okay. So du börjar äta? Yeah, because that's the healthier meat. No, I'm just kidding. Not like vi har shorten. Anyway, would you? I think that in the film they showed that what really happened was that they became so desperate that, you know, they had to eat each other and they had to like make a decision about that. And it's a true story. Yeah, I know. And I think we would all have done the same thing. Like, it's crazy to judge it. Ja, grejen är att, vi hade gjort detsamma. Du äter ju bara vita uppenbarligen, men alltså, jag vet inte varför du sa det. Healthy meat. Yeah, you know, light meat, dark meat, chicken. You ever discuss that with anybody? Do Swedes have light and dark? No, I'm not talking about humans. I'm talking about chicken. Chicken thighs. Obviously. Chicken thighs are the most tasty because they're like less healthy, right? And chicken breasts, the breasts, everyone says that the breasts. You look like a guy who eats like 3 chicken breasts a day, by the way. Like you're giving me the vibe. Like, oh my God. Wow. Yeah. See, I'd start with that arm and then I'd eat the other arm like a chicken leg. Alltså det injiceras för mycket testosteron och olja i den där. Så gonna taste bad. I know. It's like these thighs, you know. Okej, vad var vi någonstans? Cannibalism. jag skickade till dig, Linus, att ta ut om det stämde om hundarna. Det står Kina, Korea, Vietnam, Filippinerna. Ja, men det vet jag att det är traditionellt. Jag var på hundätardagen i Korea och försökte liksom kolla what's up with this. Och alla sa ju nej, jag äter inte hund. Men så var det, och jag visste inte att det var hundätardagen. Alltså nationaldagen för att äta hundar. Jag åt inte hund i alla fall. Men när Trump pratade om det i USA så är jag nästan säker att det var en specifik liten... Jag kommer bli så cancelled. Jag gräver i ett minne som jag inte riktigt har koll på. Och så det enda jag hör i huvudet är att jag vet att det finns en rap-låt på det här där de har autotunat honom, Eating the Dogs. Den är ju... They're eating the dogs. Men jag för mig att vad han sa var att några av de här immigranterna som kommer in i USA äter hundar. Och jag för mig att det kom fram bevis för att han hade rätt.
Det betyder ju inte att invandrare generellt äter hundar. This man, like this, I don't remember. I think it was John Oliver who did a story about something that had to do with this and talking about all of the like salacious lies. Like you're acting like Trump like picked up Time magazine and like read that, you know, oh yes, I see that in China they occasionally consume dogs on this day. Like no, like he was some Russian reporter like slipped that into Truth Social and he was like, yeah, I heard that they're eating the dogs, they're eating the cats. Everybody hold your pets safe. And like, no, man, not in America. They weren't. That was a salacious lie that was told about American citizens that shouldn't. What? Like, really? You think that Trump was just like being wholesome and like learning about other cultures and like just slipped it into a speech? Like, what? Men jag tror inte Trump var wholesome. Don't put that on me. I won't. Men vad jag tänker med Trump, alltså, du sa en sak som du gillar med han, det är att när han pratar sanning, eller du hatar när han pratar sanning. Jag vet inte, jag fick inte ihop det. Men en annan sak som jag har tänkt på mycket med Trump är att han har oändligt med energi för allting. Vad som än sker, vad än någon skriver, vad än någon säger, så har han oändligt med energi. När man tittar på honom, han måste ju typ vara någon form av vampyr. För att om du kollar på Obama, du kollar på tidigare presidenter etc. De åldras ju typ 20 år på 4 år. Han är the same. Det är ingen skillnad. Han är precis samma form. Allt är likadant. Och vad än folk gör mot honom, rätt eller fel, stämmer honom för 10 000 olika saker, hot om fängelse i massa år, liksom alla grejer som händer runt omkring, skjuter han i huvudet. Han får mer energi. Fight. Det är det första som händer när han blir skjuten i huvudet. Okej, örat. En del av huvudet. Hela den grejen är galen. Doesn't that feel like so long ago now? Like all of the stuff that's happened, like Trump has gotten shot at twice. I feel like if this were any other president, we'd still be talking about that. But like it's just flown right over our heads, no pun intended. Jag tror typ nästan ingen i Sverige vet att han blev skjuten 2 gånger. Jag tror vi typ bara vet en gång. Men det är ju verkligen så. No, he got shot at once at a rally, and then he got and then someone else was like found in the bushes at another rally. Trying to shoot him. Du vet att... golfing. That's when it was. Exakt. Yeah. Och du vet att den första skytten som blev ihjälskjuten, han har inga sociala medier. Han finns ingenstans på internet. Han var med i BlackRock commercial för typ 15 år sedan. Så han var modell för BlackRock. Weird. Och i hans hem fanns det inga fingeravtryck, inget DNA. De har tagit all silverware. Har de tagit bort ur hemmet. Så det var professionally scrubbed, hela hemmet. Och det finns ingen information. Det finns ingenting. Vem var han? Vad gjorde han? Varför gjorde han det? Det finns ingenting. Hur blir du radikaliserad utan att ha ett enda konto online? That's where I've never even looked into that person. I just like assumed. No one looked into that person. That's so crazy. Det är det som är problemet. Yeah, but 60 Minutes just did a story on it. It's saved in my YouTube videos to watch for later. It said who was this person that was trying to kill Trump and why? And like just seeing the heading didn't even make me want to click on it because I was like, I'm sure that everyone has their reasons for wanting to kill Trump. Fucking Melania wants to kill Trump at some point. It was probably her bodyguard. Please kill him. I need out now. Please. I want to have abortion, but I can't. Oh, so dark. Sorry. So dark. It's 2025, baby. We're rolling in dark. We're rolling in shit. It's fine. I think we should talk about who's going to survive the apocalypse. You, to me, seem like you would do great in the apocalypse. Yeah. Why? I think, first of all, you're well-traveled. I know that about you. I know that you know how to fight. And I know that you're probably resourceful and could figure out how to do some shit. Me in the apocalypse, first of all, I'd probably just be a total whore. You know, I would just have sex with anybody that was willing to not kill me. Then second, that's also how I would kill people, by being slutty and waiting for them to go. Just classic female stuff, you know. Killed by gangbang. Yeah. No, I kill them. Gangbang.
Gangbang. Just waiting for the moment. You were like, as soon as I heard Melania, I just wanted to One keyword here, gangbang. That's the password for this episode is gangbang. Men det är klart man kan knulla sig ur en apokalyps. Så jag menar, du känner ju väldigt... Alltså det känns som att du verkligen är förberedd också. Jag menar, pussy ready. Well, but I also grew up with like hillbillies, you know, like I grew up with like redneck people. So my uncles and my brother have bunkers and I know how to fire guns and I've done some fighting and like, I mean, I'm just like too lazy to like prep for it though. That's the problem with me and the apocalypse. I'm too lazy to prep. Vi hade ju en skolskjutning här i Sverige. Det hände ju inte ofta. Oh my God, that was horrible. Ja, och grejen var efter det så alla politiker gick ut typ unisont samlade och sa men okej, nu ska vi förbjuda AR-15s. Det känns faktiskt som man var i USA helt plötsligt. Vad är det som händer? Och sen är det så här, någon som gör någon intervju med Kristersson och bara, men varför ska vi förbjuda AR-15? Och han bara, nej men för att det har varit skolskjutning och allt sånt där. Parafrasing nu så inte vi fucking blir stämda över det här. Men han sköt ju med en hagelbössa. Så... Yeah, that shit is a very interesting combo. I actually did get canceled off a podcast for, saying... Vad sa du exakt så att du blev cancelled? I mean, I wasn't like officially canceled, but like, I mean, he really had a problem with what I was saying. But, we have to look at like how we're getting these guns, where they're coming from, how they're getting into the country. And because I know it's like, but could you even, I didn't even know you could get legal AR-15s anyway. Don't you only have hunting licenses here in Sweden? Alltså, det som är intressant med Sverige är ju att vi har ju väldigt mycket vapen per capita. Det kan man också kolla upp, Linus. What? Vapen per This capita. is mini America, man. I swear to God. Vi har ju en så jägarkultur. Alltså det vill säga väldigt många jägare här i Sverige. Och alla de har ju vapenlicens uppenbarligen. Och då har man oftast i sin vapengarderob 2-3 vapen för att kunna jaga på lite olika sätt. Om man sitter i torn eller man är ute och vandrar och håller på. Man har hagelbössa, man har 2 gevär eller någonting. Eller studsare. Så vi har väldigt mycket vapen. Men typen av vapen vi har är ju generellt traditionella jaktvapen. Yeah, they're not like automatic crazy weapons, Nej, right? Precis. It's shotguns and... Ja, men det är så här, studsare, alltså det är de oftast inte ens semi-automatiska utan det är att man måste ladda om bolt action. Right. Although getting shot with a shotgun, there's no going back. You fucked if you get... I mean, AR-15s are their own matter of fucked, but I've shot a shotgun a few times and watching things blow up on the other side. I mean, there's no surviving. Like, you'll die. Like, no way. Ja, men det är en av de första sakerna man märker när man skjuter. Man bara, fuck, this is deadly. Alltså, man tänker, alltså det låter så jävla korkat att säga det, men det är verkligen så första gången man skjuter ett vapen så är det så här, det låter mer än på film. Yes. Och även med ljuddämpare på, det låter hur mycket som helst. Man känner ju att det här är något som verkligen är alltså intended to kill. Yes, but I think also like how it almost, you can tell what a violent act it is just on the kickback on some of the guns, you know? It's like the first time that I shot a shotgun, I mean, my shoulder hurt for like 2 days. I fired like 4 rounds, 1, 2, 3, 4, or like 1, 2, reload, 3, 4. Kukong, kukong, kukong. And I mean, it's just the force that comes from that is, it's so bizarre to, at least for me, feel terrified of that feeling and feeling that power, but also, my God, the power. You know, it's very invigorating. And I honestly, I was having a conversation with the dude the other day that was like, yeah, but I kind of get that Americans who are like, you know, collecting guns for funsies and like, you know, firing at stuff in the backyard. And they're like, you're going to take this away from me? You know, my like cold, it's so fun. My cold, dead fingers, you know. Men så för att svara på din fråga, ja, du kan få licens på en AR-15 i Sverige. Och alltså jag vill inte ge en guide riktigt i den här podden på det, men jag kan så här, do your own research. Det är 32 per 100 invånare. 32 per 100 invånare. Och jämför det med USA då. What? Ja, precis. That's insane.
Så vi har väldigt mycket vapen per capita, men vi har ju väldigt få dödsskjutningar. USA är 120. 120, alltså en fjärdedel säger vi. Yes, en fjärdedel. This is a little mini America over here. Ja, men vi är det, vi är i 51:a staten, men frågan är hur mycket det kostar. Yeah, right. But I'm like, you know, when we're talking about per capita and the statistics here, I mean, there are more billionaires, not millionaires, fucking billionaires per capita here in Sweden than anywhere else in Europe. That drives me absolutely bonkers. That shit's insane. Ja, Statistiska centralbyrån i Sverige slutade ju mäta, om det var nu den myndigheten, men en av myndigheterna som mäter just skillnaden mellan de som har det bäst och de som har det sämst i Sverige. De slutade ju mäta för typ 7 år sedan för att de insåg ju att Sverige är fucked. Så att vi typ, okej, det är inte de officiella anledningarna för att de slutade mäta, men de slutade mäta det och alltså det är ju väldigt stora klasskillnader i Sverige. Yes, och vi vill prata om att vi inte har ett klassamhälle i Sverige, men det är ju extrema skillnader. Jag har en vän, vi låter han gå utan namn på det här, men han skulle åka och renovera sin Lamborghini Aventador. Och så var han tvungen att göra det i förorten. Alltså, is he single or like, what's up? Sorry, don't answer that. Väldigt storbystad blond tjej. Hon tränar på samma gym som mig. Hon har så jävla stora bröst. Alltså det är helt sjukt. Det är så här, hon har så stora bröst att det går inte ha ett normalt samtal med henne. Oh my god! I gotta see these melons. Get them out. Så du kan ju vara i samma omklädningsrum. Eller jo, jag kan vara det för jag kan säga att jag är en kvinna och allt det där. Men whatever. Cancelled point 2. Yes. Vad var jag? Ja, så han ska renovera serva sin Lamborghini Aventador. Och då har han ju ingen bil på vägen hem. Så då måste han åka blå linjen för första gången i tunnelbanan i sitt liv. Han ringer mig och säger så här, jag är rädd. Behöver jag vara rädd? Och jag är så här, men mannen, alltså han rör sig ju bara i gyllene triangeln på Östermalm. Och that's it. But that's why I got canceled, is I went on a podcast and I said that we have a huge problem with immigration in Sweden. And that guy... This guy was so pissed. He's like, you're a racist. Like, he didn't say this on the podcast, of course. He like waited until later that day and like wrote, you know, I said, thank you so much for the podcast today. I had a great time. And like, he goes, yeah, and I really didn't have a problem. I really had a big problem with you saying that there was an immigration problem here. And I was like, oh shit. Like, am I like, what? And he then explained to me how racist that statement was and that I can't say things like that. And we had this like really long discussion online. And I said, you should bring me back on the podcast so that other people can hear this conversation, because I don't think that I'm alone in having these awkward dialogues, especially with Swedes who, I think a lot of people are struggling with like, how do I deal with the gang violence? How do I deal with like how our neighborhoods are changing and everything that's going on? But I didn't mean what he thought that I meant. I didn't mean, yeah, we should kick all the immigrants out of our country. I meant to say we're having a huge class issue and that our lack of preparation to help people was not in place, and that now we're looking at some horrific gangsters. They're using fucking kids to do their dirty work. I mean, that is like the least soprano bullshit I've ever heard in my life. Like, if you can't pull the trigger yourself, like, you're a little bitch. You fucking heard me. You're a little bitch if you can't pull the trigger yourself. And I can't wait to die after this episode is released. I just meant that I recognize that we have issues here that are probably from a large influx of immigration, that I think that are challenges that we can overcome if we face them. And one of the challenges is racism. One of the challenges is like that we can't talk about that. And it was weird to be like so shut down in a public, like not in the public conversation, like so that we can have an open dialogue. I think that as an American, it's just like natural that we talk about racism and natural that we talk about immigration. And here in Sweden, I feel like really like you can't say things out loud and have public dialogues about it. Du kan säga vad du vill här, verkligen. Så let's go.
vad jag tänker, alltså jag minns när jag var 20 och det var ett val, jag tror det var 2006, 2004 eller någonting. Däromkring, ursäkta att jag inte har koll på exakt när valet var, men då var det Folkpartiet, nu Liberalerna, som inte, inte är liberala. Vilket är väldigt weird. I get it, yeah. De tror inte på något liberalt, de tror på massa regler och sånt där. Jag vet inte. So weird. Det är så konstigt att Liberalerna är för typ att så här, stänga av internet efter 8 för barn. Och så här, det kanske är bra, men det är inte liberalt. Så att, hur som helst, Folkpartiet hade en idé som de ville testköra lite med publiken och väljarna. Och det var, vad tror vi om att alla invandrare som kommer hit lär sig svenska? Kan det vara rimligt att vi sätter upp ett lite krav på det och liksom lägger in en sån grej? Och att vi även ger dem utbildning och stöd och allting så att de faktiskt kan lära sig svenska. Och de blev ju liksom årets Nasse-party enligt jag vet inte, väljarbasen. Det blev ett jävla ramaskri. Jag vet inte om det var väljarbasen eller om det var journalister, mest journalister. Och jag minns, jag tänkte, och jag är 20, jag är dum i huvudet. Tänkte så här, det där är nog inte great. För att jag har försökt tänka väldigt länge på så här, vad innebär det att vara svensk? Eller vad innebär det att vara en amerikan eller tillhöra en nation? Vad är det som gör att man är en så kallad medborgare? Och går man bakåt, det är ju att du bor innanför en borg. Det är att vara en medborgare. Då kommer det rättigheter och skyldigheter med det. Du får ju rättigheter som kommer med att du får ett skydd av borgen. Men så har du också skyldigheter mot att du har fått de här rättigheterna. Vad kan det vara? Som, liksom, vad är klistret som gör att vi sitter ihop, att vi fungerar, vi kan kommunicera? Det är nyckelordet, kommunicera. Det är språket. Och för man inte kan språket så blir det svårare. Och i Sverige är det väldigt jävla lätt. För du kan lära dig engelska eller svenska. Och då är du helt med i samhället. Yeah. Och så alltid när jag har diskuterat det här med vänner från all walks of life. Alltså, och då pratar vi folk från Korea, Iran, Irak, Dagestan, Kina, Grekland. Jag bara nämner liksom så här, bara för lyssnarna, så här, nationerna på mina närmsta vänner, var de kommer ifrån. Min halvbror är från Pakistan, by the way. Cool. Storebror, yes. Så är det så här, att vad som håller samhället ihop, tror jag, mycket, förutom gemensamma värderingar i vissa saker och ting. Och sen liksom vad som flyttar samhället framåt är också att när man är oense. Det är också den. Men det är språket. Så avsaknad av en kommunikationsförmåga. Alltså, och det här var jag tänkte när jag var 20. Och så kolla hur det har gått. Hur har det gått? Vem kan idag säga men spotless, A+. Yeah, but I, you know, in my experience, like since I've worked in so many kitchens, restaurants, hotels, like, you know, I've really spent a lot of time with a lot of different kinds of people. And I really felt like Americans, Canadians, Australians, you know, like the Western world, English-speaking countries really get free passes in this country. I'm speaking English right now. I can understand what you're saying, and I could... jag kan testa prata svenska med dig, men herregud, jag har dåligaste grammatik i hela världen. Och det är väldigt... Skål, ta mig fan, motherfucker. Det är så det är lite pinsamt för mig att prata svenska, men jag kan göra det. Och alla mina nära vänner lärde svenska mycket snabbare och mycket bättre än jag. För att jag känner att jag kan, like, oh, well, you know, I can like get away with it. And that I also couldn't figure out how to like get my closest circle to speak Swedish with me. Like half the time they would be like, just take it in English for God's sakes. Like you sound just so silly. I'm sorry. I cannot listen. It is funny. But I think that the people that were closest to me that I was working with worked super hard, and they did everything possible to try to fit in. But I think that there is like a huge racism barrier where people can like look at someone from Afghanistan and say they don't share our cultural values. And I'm like, cultural values? What the fuck are you talking about? Like Americans, we're taking away women's rights. We're like about to reverse gay marriage. Like, you know, we're some of the most racist, homophobic people on the planet. And you're going to judge this guy? You're going to judge Ahmed? You're going to judge like Mohammed for their cultural values because you can't get down with their background of where they're from?
And I really do think that's like a serious challenge. And I'm really concerned about that, mostly for the kids' sake, because the kids are also the pathway for parents to fit into Swedish culture. They're the ones who learn Swedish the fastest. They're ingrained in learning their like more about Swedish music and about Swedish traditions. They're the ones who get their parents more into the culture. And that's the thing. I also felt like I could just stand outside of Swedish culture as an American. I could just stand by and never learn a single fucking thing. I never had to watch Melodifestivalen or like, you know, learn Carola or anything. But I did because it was something I wanted to. I wanted to be passionate about living here. Or I am passionate about living here, and I wanted to learn. So I spend a lot of time learning about Swedish stuff, and it became way more fun. That's what made me integrated. To me, the language was första steg. It was like the first step, because the language leads you to so much stuff. You know, the word främling is forever changed because I learned fucking Carola. You know, like it's never, I cannot say främling without thinking of that song. And that to me was more important, because then when in stand-up, when I started to talk about, I have jokes about Ebba Busch, I have jokes about like the Swedish parliament and like drugs and all that. And that doesn't mean anything unless I understand what people are saying. But it's still like, you can't just like learn the language. You have to like understand everything about Swedish culture. And you guys are weird. Like, you're weird people. And you like pretend you're not weird, but you're really crazy weirdos. Especially on Midsummer, it is coming. See, my svengelska is very good. This is how I got my immigration card. They were like, what are you doing? I was like, I'm sorry. You're put out. That's why. I just spread eagle. I was like, give me the citizenship. Jag måste ta en piss. Bye. Wow, that was fast. Nej, men jag förstår inte alls varför, vad var du blev cancelled för? He thought I was just being really racist. He did not understand. He thought me just saying the words, I think we have a huge immigration problem, was like super racist. And I actually get it, because that's kind of what Moderaterna and SD are saying. Like, we have a huge immigration problem. We don't have challenges that we can overcome. We have problems. And that, you know, everyone wants easy fixes for the most complicated situations. Like, and that, you know, it's such a difficult issue to solve. This isn't a one solution thing. This is like going to take years and a lot of programs and so much money and funding. Like, I think poverty is the biggest issue that we have, not the fact that it's immigrants, but like anybody that's under the poverty line is someone that's at risk for being a part of a gang. I mean, also technology. We were going to talk about technology a little bit today, but like how they're getting to kids for being like, want to make money fast. And like, you know, you're 15 years old and 15,000 crowns sounds like the most money that you'd ever get in your life. So like, you're willing to run an errand or like, you know, do something insane for that amount of money, you know? So I think, I just think, you know, Swedish billionaires can be adorable sometimes. So cute. They'll like go buy a rainforest. Like, there's a guy, yeah, I don't know, I need a reference here, but there was a Swedish billionaire who recently bought a part of the rainforest. And it was only to conserve it, which is super noble and amazing. And I commend that. I just also think that in addition to saving rainforests, like, we have to start looking at our own kids. And when I say our own kids, I mean the immigrants as well. I mean, all of the kids in this country need the same treatment and the same money and help to get, God, we got to fire a bunch of people that work in our schools and start over and have a new vetting process. No one wants to go through that shit. They just think, if we kick out all of the immigrants, our problems will be over. But no matter how many times we do that throughout history and find out that it doesn't work and that's not the problem and that's not what's true. And I had this whole conversation with this guy via text, and he still called me a racist the next day on his podcast again. And one of his fans wrote me and said, did you know that he's talking shit about you? Because I think that was kind of messed up. I
don't know why what you said was so racist. I feel like we're all feeling that way and no one's saying it out loud. And I was like, okay. But then again, like one of my friends who's Jewish told me that I was being anti-Semitic by saying Free Palestine. So. Oh, det är... Den är laddad. Ja. So, but now I realize like everybody's sensitive and that, you know, saying a few words can like drive people's emotions and stuff. So I don't take it as personally anymore. I don't feel as bad about it. And I don't feel like I was like truly canceled. I just wanted to like say my piece about it is all. Jag tänker att det finns en så här, det finns en ganska stor miss med immigrationen i Sverige. Och vad jag tänker tänkt mycket på, nu vet jag att det är mer komplicerat än vad jag kommer säga nu. Men jag snackade med FI när de faktiskt de var över spärren och det var ett parti som någon brydde sig om. Och vad jag snackade med dem om var, jag förstår inte det här, hur man möter SD är med bättre immigrationspolitik. Yeah. Det är så du möter dem. Yeah. Och problemet, vad som har blivit väldigt mycket med SD, är att de är liksom näst största partiet typ. Och det är för att de har tagit en fråga, sprungit med den och gjort det jävligt duktigt utifrån hur många röster de har fått. Och de andra partierna har inte vågat riktigt röra frågan än annat perspektiv än att typ Fredrik Reinfeldt, öppna era hjärtan. Och så har vi 8 år innan dess också där det har tagits in väldigt mycket invandrare. Och för att man ska göra det så tänker jag att man ska ha en jävligt bra sätt att hantera dels integrationen men också hur man hanterar ett parti som har, vi säger så här i alla fall, väldigt problematiska rötter. Sen vad de är idag och hur städat det partiet är, det är svårt att säga. Men vad jag snackade med FI om, och jag inte förstod varför de inte riktigt sprang med den frågan. Och det här, nu pratar vi, det här är 15 år sedan någonting. Det var, varför kör ni inte den här politiken? Vi öppnar Sveriges gränser, tar emot oändligt många, men bara kvinnor och barn. Nu är det svårt. För hur många som är closet racist är väldigt öppna för kvinnor kommer hit i flodvågor. Wow. Och jag tror att de flesta män som blir stämplade rasister, de kommer rösta för att det kommer hit kvinnor och barn. Och för det är väldigt få som är så kallade äkta rasister, tror jag. Verkligen tror på en eugenics-lära och att det finns olika raser och det finns liksom, vitheten står ovanför. Jag tror det är väldigt få som tror på det och har den typen av ideologi eller typ är verkligen nazist eller rasist. Så att jag tror hur man ska kunna möta att man har väldigt många människor, om vi kollar på valsedlarna, hur de röstar, eller hur vi röstar i Sverige, är med det här. För hur många män var emot att det kom hit massa ukrainska kvinnor? Yeah. Nobody. Oh my God. Yes. Great point. Absolutely. Och så kan det sitta ihop med att ukrainska kvinnor är kända för att ha stora bröst och tro på traditionella könsroller. I don't know. Och det absolut sjukaste som jag kör en Trump, som jag hörde, var att de gjorde en SIFO-undersökning över telefon när de ringde. Och män var superpositiva inställt till invandring från Ukraina, för att det var primärt kvinnor. Och de har ju stora bröst där. Jag har varit där, så jag vet att de har det. Och kvinnor har vänt i frågan och är negativa till invandring. Och då är det så här, finns det något här? That's interesting. I had no idea that was even a thing or a question or a conversation that had been had. That's I slutändan ser du fascinating. ju, vad jag tänker, alltså det här, jag kommer bli så cancelled av det. Men jag tänker att i slutändan, jag fucking bryr mig inte om jag blir det. Men saken är att i slutändan så är det, biologi går ju framför allt. Så att om du känner att du har ett biologiskt hot, det är det här jag tror många män har ett problem med. Om det kommer hit massa män som är, låt oss säga att de är väldigt manliga och inte typ är päronformade och vågar gå fram till tjejer och snacka med dem, och så är man själv jävligt nervös, får inte ligga ofta, går aldrig fram till tjejer, och så blir man utkonkurrerad, känner man. Här tror jag att det finns ett stort, där kan mycket hat starta. För att man känner, okej, så det finns tjejer, men de är helt ointresserade av mig.
Och så kommer en Mohammed hit. Yeah. I don't know. Like, you know, my personal experience with like övergrepp and like, you know, having assaults or like bad things happen to me, I get where the conversation comes. Förlåt. I get where the conversation comes from with all that, but if we're gonna like ask those questions, then it's like, do we finally give a shit about that? Like, I'm sorry, but I have had horrible things happen to me here in Sweden, and to other people that I know. Okay, I know people that have been raped by people that are in the restaurant, like chefs have raped waitresses, and we can't do anything about it because they didn't rape them in the restaurant or in the workplace, you know, which is fascinating, you know, that it has to take place there in order for us to do something about it. It angers me personally because I think that it's just an excuse to like, oh, well, these men are dangerous. I'm like, bitch, all men are dangerous. Like, do we finally give a shit all of a sudden? Like that, oh, well, if we have all these men come in here, then they're going to do this and this and this. And I'm like, you mean like the other guys in this country that are also doing this? Like, it's insane to me that we would, pick apart that that's what these guys do, but Swedish men don't do that. Mm. Det var inte det jag menar, så inte blir något missförstånd här nu. Vad jag menar är, men det där är också en konversation som sker såklart. Vad jag menar är att om det är massa killar på en fest och bara några få tjejer. Yeah. I'm out. Då är det lätt att korvfest. Då är det lätt att peka på de andra killarna och säga att de är problemet. Men jag tror inte att det är rätt sak. Jag tror att problemet ligger mer hos mig själv. Jag kanske behöver vara lite charmigare om jag ska lyckas attrahera någon. Det är lite det jag tänker på. Jag tror att det blir ett problem här att om det kommer in massa män i ett land. Yeah, that conversation has also happened a lot in the US. I mean, they talk a lot about how it's not also just a question. It's like also a question of physical labor. You know, like in the US, we have depended on immigration, and I mean illegal immigration, to make a lot of our systems work in the US. And I think here in Sweden, what the main struggle is, because I've done a little bit of research and know a little bit about that the previous mass immigrations that we've had here in Sweden, it's like, yeah, well, we put those guys to work. We had jobs for them. But we're reaching a new era where we don't need that kind of work anymore. We need people that, you know, are educated in tech and like, you know, can start companies and do a bunch of different things. And that's where maybe another stem of like the racism also goes, you know, like if my friends from Iran are heart surgeons, they're going to look at them and think that they're not educated because they're from Iran, but that's not true. You know, they're heart surgeons and they just don't know how to speak Swedish yet and can't work in hospitals until they learn how to speak Swedish and stuff like that. So it's interesting. Vad tycker du om idén om kvinnor och barn då? Är den för naiv eller? No, I don't know. I just also think that would create, I don't know. I just think, you know, especially like looking at when people are talking about the war in Gaza, for example, they often talk about the children. They say we've killed, and I say we, like collectively the world is somehow responsible for that. Over 50,000 people have died and thousands of them are children. And we talk about how, yeah, but like men and women are dying as well. We can't just like look at women and children as being like, of course they're vulnerable and that we should look at that vulnerability and prioritize them. But I also think that it's insane to like not take men. Like, I mean, they're just as valuable. They're human beings. Like I don't know. I'm going to have to like think about it a little, but I'm glad that you brought it up because I had no idea that was even a part of the discussion about these kind of things, so that people had brought it up. It's kind of crazy. Ja, vi hoppar till Trump. Du vet att han fått ett nickname. För första gången ett nickname som jag inte tror han kommer inte kunna skaka av sig den. Johnny? Taco. Taco? Yeah, Taco. Why would his name be Taco? Trump always chickens out.
Och det har med tarifferna att göra. Du vet. Det är ju en pingpongmatch med tarifferna. Nu senast att högsta domstolen... Yeah, but that's the art of the deal. Skrev han nästan? Eller? I don't know. Probably not. I don't know for sure. The art of the deal. Nej, men taco. Jag tycker den är ganska bra. Trump always chickens out. I love it. Den är skön. Taco. He doesn't always chicken out. He's grabbed a pussy for sure. Det som är skönt med den är att den går liksom, det går ju ropa taco i en publik. Yes. Äntligen att det är liksom taco. Taco. Det går att göra det. It's like, let's go Brandon or whatever, like this like let's go Brandon. So stupid. Frågan är, jag undrar när demokraterna ska step up. För att vi behöver jag vet inte ens vad jag är längre. Så, okay. The world. The world. We're all in it now. En demokrat som kan typ... You know what the real problem is, though? Is that every time we have a really, really powerful person, we fucking kill them. It's like America is amazing at that. Martin Luther King Jr., JFK, like anybody that we think is making progress, leading the American people in the right direction, giving us progress. Bang! Bang! It's over. Kill those motherfuckers. We are horrible at keeping good people alive. I also have to admit that I think that the Democrats, I had the paperwork filled out for me to resign from the Democratic Party because when I first got my voter registration when I was 18, checked off the Democratic box. I voted for Obama the first time. That was like such an incredibly proud moment for me. I just felt amazing to be able to take part in this tradition of democracy and that it was also our first Black president. I mean, I just felt on fire. And you don't know this about me, but I was a speech and debate nerd. So I was like studying speeches and like, politics. And my mom was determined for me to become a lawyer and I became an actor and a comedian. So at the time I was so proud. And now I just cannot believe what we've fallen into. Like, my God, how the mighty have fallen. What the fuck? You know what really pisses me off? Sorry, long rant. Democrats had multiple opportunities to codify abortion into our law. We've debated it for years. If there's anybody out there that's still like, yeah, but is abortion okay? Like, when we had the debate in the US, they tried to make it about how many weeks. When is it? I like how Trumpy I said, how many weeks? How many girls? It's like, if you start about the whole life conversation, when does life begin and spirituality and when is it a life and a child? No one could answer that because no matter what religious background that you come from, you can't make a decision about that. So it ended up just becoming what America has been and always should be about, which is personal autonomy. That you get to make the decision with your doctor. So that's how the Supreme Court decided that. The Democrats had several opportunities and moments where we could have made that into our Constitution. And they used it against us when we were about to vote. Oh, Republicans could take away abortion. Oh, please come out and vote. It was like something that they kept, using us to, and they did that with multiple things. Anything that we could have done hardcore and like made it a part of our Constitution, made it a part of our history. They're like, no, we're just going to keep using it as like, guilt leverage for the voters. And that just makes me absolutely fucking sick. I'm over it. Backfired. Yeah, because now we're where we are. And there's a woman being kept alive for a baby to survive inside her. Truly some Handmaid's Tale crazy shit. I'm scared, bro. I'm scared. Du är i Sverige, behöver inte oroa dig. Everyone keeps saying that. Sant. I mean, there was a shooting in my own neighborhood, dude. Like, it's feeling like pretty not chill. Where do you live?
like Duvbo. Or No, I live in Rinkeby. Hägerstan. Oh, you're fucked. I'm fucked in Hägerstan. It's supposed to be hipster chill zone in Hägerstan. We've got families and Not hipsters anymore. and yeah, well, the shootings are making me feel right at home. You know, I grew up in Colorado. We had the OG. We are Columbine people. So Oh, yeah. Bowling for Columbine. yeah, Yes. yeah. That was like the first American school shooting that Yes. happened. That was a huge deal and brought up the gun debate in the first place. Because these two, and I like, man, I haven't thought about this in so long, but those were like the beginning of incel culture. Those boys that shot and killed people and then killed themselves. I mean, absolutely horrific. It was just so devastating. Men det är det jag försöker säga, att mansöverskott är inte bra. Vi har ju ett mansöverskott i Sverige förut. Jag vet inte hur många procentenheter det är, men jag tror ett par. Don't quote me. Men det är ju så, ingen vill vara på en korvfest. Alltså, ingen man. A hot dog? Oh. It's like a hot dog fest. Sounds great. I'm hungry. Yeah, hot dog eating contest. Nej, men så mansöverskott är ju ett problem. Precis som ett kvinnoöverskott också skulle bli ett problem i förlängningen. Så att, Yeah, but we don't but not like really. kill everyone when we're feeling sad. Like I think that's you like don't kill and rape? not all the time, although I'm interested in making that a hobby. Jag minns en artikel jag läste. Alltså, den här, vi behöver inte ens söka upp den här, men jag läste en artikel för typ 12 år sedan, tror jag. Då var det någon kvinna som hade brutit in sig hos någon frisör som hon var irriterad på. Så hade hon... What? Det är så jävla hemskt att skratta åt det. Hon hade liksom... This isn't real. This isn't fucking real. Pull the stats, bro. Pull the article. Och hon... För jag hitta keywordsen på det här, Linus. Hon hade dragit ner honom under hot ner i källaren. What? Knutit fast honom och... I och med att det är en kvinna så säger jag haft sex med honom, men hon har ju uppenbarligen våldtagit honom flera gånger. Och sen knutit upp honom och gått därifrån typ. Jag tror att han klippte henne dåligt. Jag tror det var det som var... Oh fuck. Alltså, det är så sjukt att jag säger det. I can see it though. No, but like, I'm sorry, but the statistics are just like not there. Like women, whenever we want to kill someone, we like usually try to kill ourselves, but then that doesn't work out because we're not good at killing ourselves. Men are great at it. Women are terrible at it. And then women just go to brunch with their friends instead, and then we live And the cry rest of about our it. lives. Yeah. It's very healthy. Jag brukar alltid säga att gå aldrig in på aftonbladet.se, för att vad som händer är så att det är alltid så, varje gång du går in så får du en minus på ditt IQ. En IQ-poäng bort. Så liksom, beroende på vad man ligger då, så börjar man på 100 och är average. Då är det 99 första gången du går in. Och sen är you're not gonna gain that back. Så då går inte in på aftonbladet.se för ofta. Försök att se om du kan hitta den här artikeln, Linus. Den sjukaste artikeln, jag har tävlat med många med det här. Nu ska vi se om du kan slå mig. Ta vilken nyhetstidning du vill. Okay. Den sjukaste artikeln jag hittat på Aftonbladet i hela mitt liv är att en kvinna skulle fira sin 50-års kalas. Och hon gillade kameler. Så att hennes man och son hade hyrt in en kamel till födelsedagsfesten. Problemet var att hon var i sin 28-dagars cykel fertil. Och det kan kameler dofta sig till. Så att kamelen hade då blivit liksom upphetsad av hon som fyllde år. Vad är det? I diktat samlag tills, jag tror hon dog. Eller blev allvarligt skadad. Se om du kan hitta den. Det är den sjukaste artikeln jag hittat på Aftonbladet. Och där är så här, det är minus 2 poäng på IQ direkt när du läser den. För det är fast i huvudet för alltid. Hur ska du skaka av dig att någon hade en 50-årsfest och jag tror hon dog av att kamelen blev horny? Slå det. Well, that is not what I was expecting on 100 Ways to Die. Like, that is insane. That's crazy. I don't have anything to top that. That's fucking nuts. You can't top it. Okay. All right. No, I can only top it with my True Social account. That's all Let's I can go. do. Truth Social. Bring them up. Look,
I just want to say how impressed with Russia I am. Russia is amazing. Like, they have done nothing but streamline garbage propaganda to the American people. And if Sweden thinks that it's better than this and it could not be attacked like this, then you're like, everyone's full of shit. Så vad är det vi tittar på? So let's do a little background here. I have 2 Republican parents. One is very poor and one is very well off. Now, both Republican parents absolutely adore Trump, think he's amazing, and that, you know, he's doing the work of the people. And I, at one point, when my dad fell asleep early one night, I took his phone and I hacked into his phone. So I went through his shit and I went through his Facebook account and I started unfollowing all of the pages that he followed. And then I found like a bunch of like puppy pages and like plane pages. And then I found all the weird accounts. Like, my dad was following an account called Hog Heaven, which is about hot girls on motorcycles. But like, what my dad, which, respect, I actually ended up following that one. But then there was too many like AI things in there that he would never realize are AI. Like, you know, that's just like, you know, I'm like, if you're going to look at hot chicks, like, whatever happened to Playboy? Anyway, so on his phone, he also had a Truth Social account and he had a Twitter account. And that, it was like the meme that you showed me earlier, that like Truth Social was like where all of this heinous, crazy shit got dumped. Then people think that it would stay there, but it doesn't. It gets funneled through all of these other channels. So what he was looking at on Facebook were like original funnels from Truth Social, from Twitter, and what's the Chinese platform? 4chan. Yeah. So I got myself a Truth Social account and I decided to give myself the best secret cover name, which is Girl for God 1. There was already a Girl for God, so I had to be a Girl for God 1. Number 1. And if you look into Truth Social, it is basically like foreseeing the Republican future. What they're going to be talking about in next week's news is here already. So right now, they're obsessed with foreign people. They're obsessed this week. This week has been a big thing about like Harvard students, like that they're not going to take foreign admissions to Harvard, which is like also insane. I'm like, okay, so I guess you don't want the best scientists in the world. You just want the best scientists in America. Good luck with that. Men varför just Harvard? Because Harvard wasn't going to take Trump's shit. And they like said, you know, when they tried to put limitations on Harvard, Harvard said, no, fuck you. We will do what our university thinks is best. I need to look up exactly Men vad har what de andra happened. gjort? Vad har Stanford gjort till exempel? Vet du det? But I mean, universities have been under attack recently over like the Free Palestine Yes, thing. exactly. Yeah. You know, they have students that are speaking out about it in their speeches, and they're targeting those students and they're targeting other people who I've spoken out about that. But Harvard was something different though, where they were going to put rules and regulations on what their funding could go towards. And so Harvard said, fuck you. And they said, okay, we're going to pull all your funding or something like that. Just det var ju så att Trump ville lägga sig i deras studentplan. Alltså vad de lär ut och hur det går till och ser ut. Det är ju väldigt konstigt. Självklart ska det vara att universitet var helt fritt från oavsett om demokrater eller republikaners påtrycken på hur läroplanen ser ut. Varför jag undrar hur det är med Stanford, för att jag antar att det är likadant på Harvard. Nu är inte Stanford en Ivy League, men den ligger, it's up there. No, it is Ivy League, isn't it? Nej, Stanford är inte en Ivy League. Ivy League är väl typ Harvard, så är det Cambridge, det ligger fel. Fel. Och sen har du Princeton, och sen är det någon till tror jag. Men Stanford ingår inte där, många tror det. Men när jag pluggade där, då var det ju så att det var ju typ inte, alltså ja, det var amerikaner där, men alltså det var inte många. Alltså det är ju indier och det är kineser, that's it. Alltså
det är amerikaner där, men det är ju det som är så fantastiskt. Alltså en sak som är så fantastiskt med USA är ju att de har universitet som attraherar hela världen. Yeah. De absolut bästa hjärnorna. In the whole world, everybody wants to apply to Harvard, Stanford. And, Exakt. Så att det är väldigt konstigt att gå in i att försöka ens röra runt i den, för att det har ju aldrig varit invandrarna som är problemet. Alltså det fattar ju Trump också. Det har ju varit, alltså, okej, du vill inte importera losers, I guess. Okay, men jag tror inte att... Okay. Yeah, but like, highly educated, students who are going to change the world and like create the future of medicine. You don't want them to come here, like... Det är den jag undrar över. Jag undrar vilken poäng han hämtar hem där. För att alla vill väl, även rasisterna vill väl ha den bästa hjärtkirurgen, I guess. No, I guess we've reframed that so that we're like... Well, I will say this, though, is that Truth Social also taught me a lot about how our religious landscape is looking. Religion, church and state, the separation of that is over. I mean, this will be I still stand by what I said to SVT. They were interviewing me and asking me who I was going to vote for and who they thought who was going to win the 2024 election. And they said, who do you think is going to win? And I said, far-right Christian nationalists. That's who's going to win. And they, like SVT, they're like, that is not what we meant. Couldn't you please just say one or the other? And I was like, no, you guys don't understand. This is not about one person. This is not about a party. This is about a group of people who have an agenda to reframe how the U.S. works and how the rest of the world is also leaning into this. I am more afraid of Christian nationalism than I am of anything else because it's a means of control beyond anything that we have currently imagined in the modern world. It is a complete shit show. And my parents who think that they're still Trump supporters, I had to pull up the whitehouse.gov faith page. Faith page. Okay? So now we have a government branch potentially that could be for faith. And I show that to my mom and say, this is what we're going towards. She's an ex-Lutheran, an ex-Catholic, more or less. And so I know that she's spiritual, but not religious, and like essentially left the Catholic Church or the Lutheran Church. And she said, no, this is fake. And I was like, Mom, it says whitehouse.gov. Like it's a .gov, Mom. Like I'm freaking out. And that's what I think is the point about Harvard and Stanford and American education, is that American education isn't supposed to be about scientific progress. It's now supposed to be about kneeling to God. In Texas, they're pushing forward for mandatory to have the 10 Commandments in every classroom. And an absolutely brilliant senator for Texas said, questioned the people who had put up the bill, who have been responsible for adultery, for lying. They broke the 10 Commandments. So you're going to force children to look at the 10. He said, why don't you practice the 10 Commandments on your own and not force us to be a part of your agenda? But it's a fantastic means of control. And I grew up like that. I grew up in a religious background in a religious city. And it was one of the scariest, most difficult things to break from not hating myself and hating other people and stuff. It was scary. I don't want to live like that. And I don't think anybody else does either. I hate to cut you off there, but I have to pee again. I'm such a you loser. Broke the seal! Med universiteten då, jag tänker ju så här att jag håller ju helt med att Trump försöker påverka vad universiteten gör är ju fel. Men vad jag tänker också är att universiteten har ju generellt haft en läroplan som ser väldigt, den tiltar mot demokratiska lägret, om vi säger så. Det är min erfarenhet från att ha varit där. Och min erfarenhet är också att journalister tenderar till att vara demokratiska mera än republikanska. Sen vet jag att det finns en uppdelning där. Alla har sina läger i USA. Favoritkanalen, är det CNN eller Fox News. Men
det tenderar ju att de traditionella medierna att vara mer demokratiska, i min uppfattning, när jag tittar på det. What does that even mean? Vad betyder det? Because people always say shit like that, but people are acting like Democrats don't want, like, I don't know. Like, I just don't think that Democrats are as, like, woke and good as people think that they are. I don't think I also don't think that they're, like, fighting for, you know, like, freedom to teach in schools in this, like. Men för att försöka sympatisera lite med republikanerna så är det så att jag tänker, om de nu behöver det, de har vunnit allt, men allt, så är det väl att de måste ju känt sig jävligt utelämnade från finrummen. Det är vad jag tänker. För att i alla de fina stora rummen där alla de största hjärnorna sitter och gör saker och ting, då är det officiellt typ demokrater som har varit där. Det är typ så. Om du tittar på universiteten så är det ju, jag vet inte, jag är för starkt påstående, men min erfarenhet är att det tiltar mer demokratiskt. Did you go to school in the US? Ja. Yeah, where did you go? Stanford. Stanford. Wow, fancy bitch. Fancy bitch. Yeah, but okay, so I mean, but it felt like did you feel like you were being like driven in a certain direction with like beliefs, viewpoints, or was it something that was like... Alltså helt ärligt, jag känner mig inte påverkad alls av det. Men när jag tittar på den generella studentkåren då, är att den är driven mer demokratiskt. Det finns inget inneboende fel med det, att det är så. Vad jag bara säger är att jag kan sympatisera med känslan av att jag misstänker att republikanerna känner sig utelämnade i det här. Och det är det jag tror de håller på med. Att de vill in och se till att nästa generation som kommer ut från universiteten inte är för demokratiska. Förstår du lite vad jag... Yeah, I do actually. But I also think that it's fair to say that, you know, Republicans' values have changed. Like, I think that it was very common, especially when I was growing up, that Republicans didn't value higher education as like this thing. But at the same time, I mean, because I say this because I grew up in a military background as well, that the point isn't to go to Harvard, the point is to serve your country. And that we saw that kind of value, that you get an education, like you go to school and get your associate's degree or your bachelor's degree from the Army or from Air Force or whatever. And so I think maybe we were just a bit separated, if anything else. And maybe also because a lot of Democratic families were wealthy and a lot of Republican families were not as wealthy, or like maybe it was to do with classism a bit as well. I mean, in my experience of growing up in Colorado, which was classically a purple state, you know, or like a brown state that had both Republican and Democratic voters, and it was a swing state back and forth between red and blue. So I had both. I like when I can't think of English word. I had both perspectives growing up with that. I had a lot of Republican friends who went to school but became Democratic after some time. So I think that's also interesting, that maybe you learn about different things a different way than you would in American high school, for example. And I don't know. So, but I think it's going to change drastically now. Not just from the administration, but just from what people are going to be studying and how they're going to be consuming media now. Feels like it's going to be very different. Vad jag ser mycket när jag lyssnar på amerikanska podcast och de som säger att så här, I used to be a Democrat but now I'm Republican. I didn't change. They did. Och det är lite så här, okej. Jag vet att du är plus 50 när du säger det, boomer. Alltså, right. för saken är att Demokraterna ska ju vara ett progressivt parti. Där man driver samhället vidare. Man flyttar alltid linjen för vilket samhälle strävar vi efter. Den strävan tar ju inte slut när kvinnorna fick rösträtt.
då går vi ju vidare. Vi går vidare till en ny sak. Okej, så aborträtten. Vi går vidare till en ny sak. Vi går hela tiden att försöka hitta liksom alla människors lika värde. Försöka sträva efter att mänskligheten tar sig vidare till nästa nivå. Vad är next state av rättvisa? Och där historiskt har ju demokraterna varit lite oftare på rätt sida av historien än republikanerna enligt mig. Det blir så konstigt när de äldre säger så här, men jag har inte förändrat det demokratiska partiet som har gjort det. Så jag är egentligen demokrat, men nu är republikanerna mer alignade med min värderingsgrund. Really? Ja, men och jag har hört många prata om det här och då är jag så här, okej, Joe Rogan igen, för att ta dem. He's such an interesting dude. Ja, men absolut. Så att för mig är det, här tycker jag att han har en blind spot. Och Joe Rogan är verkligen en som verkar tänka och vrida på allting väldigt mycket. Jag tror definitivt inte han liksom har jättemycket dassiga åsikter. Jag tror att han byter åsikter ofta. Men här tycker jag att det känns lite som en blind spot. Förstår du inte att demokratiska partiet har förändrats av den anledningen att de är progressiva? Så den progressiva saken som helt plötsligt blir de progressiva på ett sätt du inte tycker om. Men de har alltid varit progressiva. Demokraterna som var när du var yngre, de såg annorlunda ut 20 år bakåt från det. Det finns en resa framåt. Och det här jag tycker är en blind spot på många som säger I didn't change, they did. Ja, det är typ det som är idén. Att de ska sträva efter något bättre hela tiden. Yeah, okay. Yeah, no, I can actually really hear you on that. I think it's... I also don't think that Democrats are that fucking progressive today. I really don't. If they were progressive, then everybody would agree on trans rights, and they definitely fucking don't. There are plenty of Democrats. By the way, I think the only reason why the Republican Party is so strong right now, they all slightly disagree on issues, but they're willing to put all of that aside so that they can streamline the main idea. And Democrats are not willing to do that. I also think that my ground core beliefs really stemmed from my parents' Republican beliefs. So in so many ways, I can see what you're talking about, because I think really freedom, like people have a really tough time gripping what that means, and my dad and my cousins really claim to be not Republicans, but libertarians, and libertarians is like the gateway to conservatism, it's like the gateway drug for conservatives. But it's like, but I still believe that. And I think that ground to being able to make decisions about yourself, your bodily autonomy, what you feel is right for you is the core belief, and that's changing though. I mean, I can kind of see where you're coming from, but I don't think it's the same anymore. I feel like now if you ask Republicans what their core values or beliefs are, it doesn't have to do with liberty or freedom for yourself, like how it has been over the past 20 years of how I grew up. That's part of what the gun arguments are. That's part of what your religious rights and your religious freedom is. But that's not what we're doing now. Republicans are like on a whole different set of train tracks over here, and we're not like, I also had like a great respect for our military for so long, and now that's also like falling apart somewhat, mostly also based on how we treat our soldiers and our vets. And that's a weird fucking conversation, especially with my parents who are vets, who like don't get that combo of what I'm talking about, and how, because maybe they're not suffering, so they don't personally get it. But if they were, they would, Men det är, du nämnde det i förbifarten, men det är ju en vattendelare tror jag, inte för alla, men för många. Det är just det här med transsexuellas rättigheter i samhället. Trans people, not transsexuals. Så är det fel, eller? Är det något annat? Yeah, no. Är det dress-up, eller? Yeah, they're a little bit different, but that's okay. Är det dress-up people? Well, I mean, it's an old term. Transsexual is like an old term that's not what it is, because sexual defines like something else than gender. So, Okej, så vad är det rätta ordet? Det inte har fel här. Yeah, transgender people. Vad är det på svenska, Linus?
I'm sorry, can we just keep going? I'm sorry. Ja, men jag tänkte, alltså grejen är att man kallar ju HBTQ-rörelsen ordmaffian. Så att I jag know, menar, it's I a know. word mafia. I am, you know how Words are violence, I guess. No, like I'm struggling with it as well, even though I'm like an avid supporter. I've like misgendered people, I've said the wrong words, but that's what I love about the community is that I think that they're super forgiving. It's other people who aren't in the community that aren't forgiving. Does that make sense? Like, so when I get corrected, Okej, så they're trans just like, kanske man säger. Sure. Yeah. Absolut, för att inte sitta upp med sexualiteten, för det kan vara Yes, något annat. exactly. Du kan vara en pansexuell person, till Sure. exempel. Yeah. Okej. What was your point? Where were we? Ja, det är en vattendelare. Yes. Och här, alltså, jag tror nästan att en del varför Republikanerna vann valet är just för att de var så glasklara i sin ståndpunkt på just den här frågan. Och där Demokraterna är lite flippy-floppy inom partiet. Yes, lite, yes, agreed. Agreed, flippy-floppy baby. They were flippy-floppy. Och för mig är det så här, jag bryr mig inte typ om alltså vad man identifierar sig som eller vem man vill ha sex med. Alltså det har ju väldigt lite med mig att göra. Alltså i vissa fall har det med mig att göra. När jag har sex med personen. Annars bryr jag mig inte. Det har inte med mig att göra. Men det finns 2 saker som jag tror är den här riktiga vattendelaren. Det är toaletter. It's always the fucking bathrooms, man. Absolut, det är den. Så vi tar den. Och den andra är sport. Det är de 2. No. Yeah. Oof. But Vi börjar med toaletterna. Yeah, because, but yeah. Så var den godaste personen på jorden nu och säg hur löser vi toaletterna? I love living in this. Okay, I work at a hotel. In our hotel, we have a lot of gender neutral bathrooms. They're just stalls. You just go into a stall, take a shit or a pee, whatever, you know? Like, no one, it's your business what you do in there. We had an American woman come in and say, "Excuse me, where are your women's bathrooms?" And I said, "Oh, our bathrooms are right over here, miss." And she goes, "No, I mean the women's bathroom." And I was like, "Oh, if you're concerned about safety, there are locked stalls and they're very safe. We've never had any incidences." And she's like, and she left the hotel. She left the hotel so that she wouldn't take a pee where other people had peed. How do you handle living in your own house? Do you have someone go pee at another place in your house that you can't handle? Bathrooms are the dumbest fucking thing. We did it with Black Americans as well. Like we do it with everybody. Anybody we don't like, they're not allowed in our bathrooms. They're not allowed in our movie theaters. They're not allowed to use our drinking fountains. Oldest trick in the book. They love that shit. What I find hilarious about this whole, it's not hilarious, but to me, it is a bit ironic that they've now said, yeah, we want all the people to use the bathrooms to sign, like the gender that you're assigned at birth. Now, what people don't understand is that there are trans men who have transitioned pretty fucking well. And if people say that they haven't, okay, but I'm just saying, what's fascinating though, is that you'll see a man walking into a woman's bathroom and you'll have this like brain conniption because you'll be thinking that must be a trans man that's walking into but you don't know. You don't actually know if that's if that's like a cis man or if that's a trans man. And so that we've now created actual problems for cis women in cis women's bathrooms. And no one fucking thought that shit through. That the people that could or potentially be violent towards women are now allowed in those bathrooms. That's what's fucking insane. Are we going to check everyone's genitals before they go take a piss? Like, I'm just saying there are trans men that have transitioned so well that I'm sorry, you would not know. You would not know. They full beards, muscles, hair all over the place. Like you'd never like second guess them as a man. And now they're supposed to go and walk into a woman's bathroom. And so we're just supposed to like have them walk into women's bathrooms. Like how are we going to tell who's cis and who's trans? Like it's insane. To me, I just think it's just an excuse. It's just a fucking excuse to try to exclude trans. But it created another problem. And then when you bring this problem to people, light bulbs either turn on in their head where they're like, wow, okay, I guess
we didn't think this through, or people are like, yeah, we should all just stop being in public. Like, you know, like I don't see. Ja, men jag är ju garanterat skyldig till att jag skapar scenarier i mitt huvud som vi säger, imaginära problem som kanske inte uppstår speciellt ofta. Så här, hur ofta har jag haft ett problem med en transperson som har varit i ett badrum när jag har varit där och jag har känt ett problem. Och det har aldrig hänt förutom i min fantasi, att jag liksom tänker ut det här problemet. Men jag tänker ju fortfarande, alltså det du beskriver definitivt också, det här med att om en transperson passerar, då är det ju väldigt svårt vilket toalett ska man gå till. För det är ett problem med both of them. Because then when a trans woman walks into a man's bathroom, that's, you know, like fully blown, like, and I mean, people have been on hormones for 20 fucking years and have gone through surgeries, like, and you'd never know unless you did like a diabolical research on that person to find out. Jag har varit i Thailand, så jag vet. Oh my God, don't get me started. I just love Thailand. De är bra. Whole culture. De är bra på operationer där. De vänder ut och in. Apparently, it's like, you know, men going to Turkey for their hair transplants. Guilty. It looks so good. Sid. Oh, yes, undrar vilket badrum jag ska gå till. Go. The hairiest bathroom of them all. Okej, men sport då? Så, det lät, no comment. No comment. Har du ingen kommentar på det? Okay, first of all, I'm a comedian. Like, no one take anything that I say seriously. But like, I'm not an athlete, and I know very little about this. And at first, I kind of thought what the great thing about trans people in sport is that they would maybe open our eyes to that maybe some sports can be genderless. Like, you know, women excel at certain sports and men excel at certain sports. And like random shit, like women are great at doing the fly skiing for some reason. You know, we're lighter, we go farther. You know, I don't know. I don't know. Don't look at me like that, Sid. But also, I don't want to set the rules about that. I don't know enough about it. I want everyone to feel safe. But I also kind of love the idea of, like, I follow a couple of female athletes, skateboarders, wrestlers, who can absolutely compete at a male level. And I would all of a sudden go with that and say how great that would be if we could have more genderless sports, because I like the fascinating, you know, objective, you know, that men and women can compete in the same sport. But then someone that I admire, Serena Williams, said I would never want to play against men in tennis. And I never thought she would say something like that, because she's like, you know, one of the best that's ever lived in the sport. So it seems crazy to me, but so if she feels that way, it kind of made me start thinking, like, maybe I don't know enough about this. Like, maybe the question of testosterone and estrogen needs to be like researched more. Maybe we need more knowledge on it. Like, how do we clarify that this is respectable to the sport? I think that that's most important. Like, how do we respect the sport? And but things like chess, which apparently also has genders, and like how fencing, there was a woman who said, I'm not going to fence this trans athlete. And I just didn't think that it had anything to do with being like physically stronger in fencing. Like, isn't it about being quick? Isn't it about being agile? Like, why does that need a gender? Like, so I feel like it's complicated. There's a lot of like different areas, and I really respect athletes a lot. I love watching sport, so I want the athletes to take the conversation, and I want them to start making the decisions. But I'm just open to whatever people think might be the right thing, and I'm hopeful that trans people can like show us that maybe there's room for some new things and new ways to think about sport. Den är svår. But you're an athlete, right? Ja, men absolut. Jag har tävlat i två saker. Jag har tävlat i kroppsbyggning. Om det är ens här en sport. Obviously. Oh my God. Och i kampsport en hel del.
Och för mig blir det så här, vi kan gå tillbaka. När jag var 15 år, då spelade jag väldigt mycket fotboll. Och jag var inte ens speciellt bra i fotboll. Do you mean like soccer. American football? Yes, soccer. Football, using the foot, not the hand. Idiot naming. Now I use the term football. I do. Nej, så när jag var 15, jag tror jag var 14 eller 15, och jag var inte ens speciellt bra på fotboll. Jag var okej på fotboll. Jag och några grabbar spelade fotboll på någon gräsplan, kommer inte ihåg var det var, någonstans inne i stan. Och då kom det kvinnliga landslaget, vuxna kvinnor, och började träna där. Och då frågade vi, kan vi köra match? Vi vann 14-0. What? 14-0. What? 14-0. Jag var 15 och spelade mot det kvinnliga landslaget i fotboll. 14-0. Oh, that's... De grät när vi var klara. Wow, what a story, Sid. Okej. And then they inte, took them out for drinks and bought them pizza. No, I'm just kidding. Och det där säger inte jag för, alltså jag börjar historien med att säga att jag inte är speciellt bra på fotboll. Vi dominerade dem. Och det här, och tänk nu om jag ska köra kampsport med en tjej. Do you think that also it's the same team? Because like now the women's football team is fucking badass. Nu skulle de slå mig. Right? Men nu är jag 25 år äldre ändå och har inte spelat fotboll på 20 år. Och nu är kvinnor bättre än vad de var då på fotboll. Och det har också avspeglats ganska mycket i att publiksiffrorna blir mycket större i fotboll. Det är jävligt roligt att titta på kvinnlig fotboll, för de är fucking badass. Yeah, they're amazing. De är hur bra som helst. Yeah, they got me into it these men vad past jag few försöker years. säga här är att det är skillnad. Det är skillnad på toppskiktet av män och toppskiktet av kvinnor i sport. Självklart finns det en massa kvinnor där ute som kör kampsport som skulle kunna döda mig. De skulle literally kill me om jag gick in en 8-gång med dem och fightades. Så jag vill inte säga att jag kan slå alla kvinnor, men vad jag säger är att den bästa mannen i världen på kampsport, toppskiktet, de topp 100 mot topp 100 kvinnor, det kommer inte gå bra för tjejerna. Det kommer vara ett helvete. De kommer, liksom, du kan dö av det. Och det här, så det finns två problem, anser jag. Kampsport är ju väldigt brutalt, att det ska vara en fight. Men om vi tar andra kampsport eller andra sporter, så är det, hur jag ser på det är att man tar ju bort platser från kvinnor som traditionellt har tävlat i den sporten. Så vi säger att om det kommer in en transperson och ställer upp, oavsett om det är rätt eller fel, så är det ju så att om den vinner, så har du ett problem nu med att den som skulle vinna och kanske få stipendium, få alla de här sakerna, nu är den helt plötsligt 2. Och det här jag känner att det blir ett problem. Dels att man i ett... Det är så svårt med den här terminologin, för jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Så här, hur ska vi bestämma vad som är en kvinna här? Men någonstans... Oh yeah, what is a woman? Ja, absolut. Och vad man än svarar på den, så går det alltid ett counter-argument som gör att jag liksom blir utkancellerad i det argumentet. Men det är ett problem med sport, och det är vattendelaren för mig. Med badrummen, jag ser det kunna fungera ganska bra i Sverige med genderless bathrooms. Jag ser inte något jättestort problem. Jag ser inte något jättestort problem. Men i sport ser jag fortfarande ett problem. Och jag vet inte hur man ska lösa den på ett sätt så att alla är nöjda. Jag säger inte att det finns här, men vi gör bara som jag alltid har gjort och då är alla nöjda. Nej, uppenbarligen är inte alla nöjda. Och mycket vad jag tänker är det här med könstillhörighet. Jag har inte haft det problemet, men alltså jag kan tänka mig, och vad jag läser om och vi har hört från andra, är ju att det här är en sak som är på liv och död. Och det här jag tycker att det är lite... att det faller för döva öron när det kommer till många republikaner. Nu buntar jag ihop väldigt många här. Men mycket i republikanska partiet att det blir öron för just den här saken. Att någon som känner att om jag inte känner mig accepterad i vad jag känner är sant för mig själv, då vill inte jag leva längre. Och där tycker jag är den andra sidan på det här problemet. Att man snackar bara om sporten. Och där är ganska enkelt, tycker jag, att vinna från det, liksom argumentet att vi kan inte ha transpersoner tävlandes fritt mellan man och kvinna. För jag förstår problemet. Men jag förstår också problemet det här med att om man aldrig har känt sig accepterad och det här handlar om typ om man faktiskt vill leva eller ej,
så är det jävligt svårt. Men jag tror inte man kan göra alla nöjda i sporter. Så I don't know. Det är vattendelaren. Well, yeah, I mean, I think you definitely make, when you say, you know, we're never going to be fully like satisfied. I think especially when we're talking about performance enhancing drugs, like that's another like argument and like a thing about sport that I think is super fascinating. But this is the real thing, is that with trans people in bathrooms, we've researched that. You know, we've looked into it. The WHO has gone in, especially on a very wide study of trans people using bathrooms. And I mean, it is 0.01% of incidences that have happened in bathrooms. We don't have that kind of research with sports. Like, we need another decade of like learning, understanding, test results, like seeing people on estrogen versus testosterone. What if we allow men, cis men to use testosterone? What if we allow cis women to use testosterone? Like, I think these are like bigger questions that are going to take a decade for us to figure out. That's the thing that I think is the big difference between those issues. And I also agree that I think in terms of like, I don't know, I have a lot of feminist friends who are like TERFs, that they are trans exclusionary radical feminists. I don't know. I see trans people and they make me feel like I can be anything and do anything I want. And I mean, because to me, it's like the epitome of personal freedom, and that finding yourself must be in that way must be so terrifying and exhilarating and amazing. Like, I'm just down with it. I'm so down, and it doesn't scare me. And it just honestly makes me feel kind of like enlightened that there are these different ways of being, especially like genderless people, you know, that live in both. I don't know if you've seen that trend of like people doing both sexes, like that, where one day they dress very feminine and one day they dress very masculine, and that they get both pronouns. And I'm friends with a lot of drag queens who use both pronouns. Like, and it's, I don't know, I just think it's fun and exciting, and I never really like felt offended or afraid of it. And I understand how that can feel violating to some people, but I think that that's just insecurity and like lack of knowledge. And I think really to solve these issues and like have good conversations about it, we need research. We need like way bigger numbers. And like, for example, this young trans boy who wanted to compete in men's wrestling in his school. And, you know, he'd been on testosterone for like 2 years. You know, he doesn't have like the muscle growth yet to be able to compete with men. And at first they were like, no, you have to compete with the women. But then the women were like, what the fuck? Like, we can't compete with a trans man who's been on testosterone for 2 years. Like, we're going to get our fucking asses kicked. So they didn't know what to do. They were like and eventually they're like, fine, he can compete against the boys. And he did not win, but also did not get his ass kicked. So I think it's like that question, right? That's a kid. That's like a 16-year-old kid who's like developing himself and, you know, giving children, like, I also don't have a lot of strong opinions about that. I think it's a personal thing. We need to trust doctors. We need to trust research. And unfortunately, every time we start to make progress in these ways, it's super talked about now that one of the main agendas of Hitler and the Nazi Party was to eliminate trans people and non-binary people. It's like one of the greatest means of control. Men are men, women are women. Men work, women have babies. Like, those are the two options. And so Hitler burned a bunch of our research. We could have been in a completely different space in the world if we would have had that research. And that's all we keep experiencing throughout history, is that every time we feel these means of control about what men and women are, anytime we do any research, we burn it. And we have to start all over again, you know, and now we're starting all over again, but we're not, because it's always been around, but now we're gonna talk about it again, and people are being weird, and like, it's, ugh. Ja, men alltså det är så här, uppenbarligen kan jag för lite om det. Jag sa ju till och med fel. Jag sa transsexuell när det är transperson. Så att, men jag är diskvalificerad säkert att prata om det på det här sättet, men
missförstå inte. Vad jag skulle tycka var helt fantastiskt om vem som helst kunde vara vad som helst, när som helst, hela tiden. Every day. Vad jag försöker säga att problemet är att vem som helst kan inte vara vad som helst hela tiden. Vilket skapar ett problem som är väldigt påtagligt i sport. Det är vad jag säger. För att det påverkar inte någon alls, tror jag, annat än om man har en åsikt som kan vara jävligt dassig. Att där går en transperson och jag tycker inte om det. Okej, men vad påverkar det dig mer då? Mer än det? Ingenting, antagligen. Men just i sport, då kan det påverka dig direkt om du faktiskt själv tävlar i den sporten och känner dig exkluderad av anledningen att du blev slagen av en transman. Yeah. Eller en transkvinna. Yeah. Och det är där jag... alltså, det här jag inte vill bli missförstådd. Det absolut bästa skulle ju vara om vem som helst bara kunde flippa switch och så var man bioidentiskt exakt det som tävlades i den grenen med de som tävlade. Det hade ju varit helt amazing. Jag hade jättegärna flippat runt och tävlat med kvinnor och män på helt lika villkor. Men jag är medveten nog i de sporterna jag själv tävlat i, kampsport speciellt, att det är inte lika villkor. De som är ungefär lika erfarna som mig, kvinnor, alltså det finns några få kvinnor i världen som slår mig i kampsport, men det är inte många och de är typ världselit. I'm like fine with it. Like I don't even take offense to that. Like I understand that that's mostly the case. Again, I'm like the furthest thing from an athlete. Like I'm like a pudgy comedian. Like I don't have any, but I also understand. Men det är därför jag tror vattendelarna är ju sport. För där kan du bli extremt negativt påverkad av att någon får ta tillåts ett utrymme i den sporten du utövar och du kan känna dig berövad. Och där tror jag att man kanske kan rättsmäkligen säga det. För att det inte är biologiskt identiskt rättvist. Det är vad jag säger. Sen är det så här, du hoppar in på det här med steroider eller doping och allt det där. Där är ju också liksom rabbit hole. Så här, hur mycket steroider ska då den cis-kvinnan ta för att hamna exakt i rätt? Who knows? But let me just ask you though, because I'm fascinated to get your perspective on this. Because again, I'm not an athlete. Like so I grew up next to an Olympic training center. So I grew up next to a lot of athletes, and I found the whole convo fascinating about whether or not we should be allowed to dope, in sport. Because isn't the point to see how far we can excel? And we use that strategy to do that with pretty much anything else. I mean, when you were at Stanford, I bet you anything you had tons of friends that were using fucking Ritalin so that they could get through their tests faster. All of us. Yeah, because it got you through studying and it made you able to absorb knowledge faster and get it through there. So are we going to say that that's not okay? But then when I talk to athletes that are like natural athletes that are not using any hormones or steroids or anything, that the whole point is to see how far the human condition can go without it. And I don't know. I can't make up my mind either way about it. I think the conversation is fascinating, and I hope that athletes can come to a conclusion, maybe that there are the Olympics, for example, is a no tolerance on doping. But also the Olympics has weird fucking rules now. You can't have an OnlyFans. And Really? You didn't see that? Isn't that part of what we're talking about today? Sure. I don't know. I thought that I saw something about that there's an athlete. Fact check, Linus. Please. Olympics, no OnlyFans. Or something like that. I know that swimmers, especially, because in their little tight little outfits, they, males. Ja, de blir ju väldigt populära. Yeah, but the huge bulk. But one of the I think athletes and entertainers have more in common than we'd care to admit, especially professional athletes don't make huge money unless they have major deals. They don't get paid huge money for matches unless they win the entire tournament of whatever they're performing in.
And so many athletes who go to the Olympics, and people don't realize, you don't get paid to go to the Olympics. So you have to have sponsors that help you get to the Olympics. So in the meantime, of those in between 4 years when you're allowed to compete in the Olympics, they'll start OnlyFans accounts because why not? And I totally approve of that, by the way. I love that. A hot swimmer dude would be like, you guys like my new Speedo? I'd be like, yeah, I do. I love it. But I can also see how people would think that's degrading to the sport. Okej, så det är en hel del saker att bryta ner här. Först hade du hade en fråga gällande doping. Så vi börjar där. Yes, och så väntar vi in, there, kommer Linus upp med lite här. Har vi... där behöver vi glasögon på. Yeah, I know. I was like, can you read it for me? Aldrig så här liten text igen. Det här är make me look bad, Linus. Okej. Där ja. Det finns inga speciella regler från internationella olympiska kommittén IOK som förbjuder olympiska idrotter att använda OnlyFans. Fake news. Fake news. Sorry. Men att ha ett OnlyFans-konto är inte en automatisk hinder för att delta i OS. Då kan det leda till komplikationer beroende på det enskilda idrottsförbundets regler och hur innehållet på plattformen uppfattas. Oh, fuck. How the content is received. Okej. Cute. Flippy floppy again, I guess. Flippy floppy. Nej, men så angående doping, men jag förstår verkligen var frågan kommer ifrån. Nummer ett, alltså jättemånga idrottare dopar ju sig. IOK då, som jag läste om där, I figured. Alltså doping är ju svårt för att nummer ett, vad är doping? För att det finns ju massa ämnen du kan ta och saker och ting du kan göra som höjer din prestation. That's the whole point. Right, fucking Lance Armstrong. Wasn't he doing what was he doing? Regenerative blood? Nej, men han tog väl allt. Han tog ju även testosteron. Men han hade ju fucking cancer i prostatan och vann Tour de France. Give him some fucking slack. Det är så här, live strong. Så här, nej, vi kan inte ha de armbanden längre. Cancel him. Alltså, han vann typ 7 Tour de France med cancer. It hurt us. It hurt our feelings, we were like, it was all natural. It was definitely not all natural. But we know that ingen, now. Tror jag. Yeah, I was gonna say, especially in... där är nog naturell. Men vad är naturellt? Alltså, Frankrike bannade ju till exempel kreatinmonohydrat under ett tag, som ett kosttillskott som urvinns, det är en kemisk process, men det finns naturligt i kött, allt kött. Och den är prestationshöjande. Så är doping prestationshöjande enbart? Nej, det ska vara något mer, och då är det typ att det kan skada den som tar ämnet. Nu du kan kolla upp där också, Linus, så jag inte säger fel. Men det ska vara prestationshöjande. Det ska kunna skada utövaren som tar det. Och sen är det en tredje, att det ska vara att den går utanför sportslig anda, tror jag. Jag tror att det är de 3, och det behöver bara vara 2 som stämmer. Så det är intressant att du kan ha något som är ej prestationshöjande, men som skadar dig som atlet och är osportsligt. Det är doping, men det höjde ju inte min prestanda. Jag blev en sämre atlet, I guess. Den andra är att du kan ha prestandahöjande och att den anses osportlig, men den har inte skadat dig. Vad är det då? Interesting. Och det är alltid den här, man får inte träna höghetsträning i en liksom så här kuvös där man ligger ner, men du kan ju åka upp på ett berg och göra det. Så nu blir det helt plötsligt den med mest pengar dopas inte, för den har råd att flyga till berget och vara där. Så det är svårt. Har du hört talas om Enhanced Games? What? Det ska vi definitivt upp, Linus. Vi ska kolla dopingen. Jag tror att det ska vara 2 saker av 3 som ska stämma. Och sen Enhanced Games i Vegas. Enhanced Games? Ja, Enhanced Games i Vegas kommer. Jag ska berätta om Vegas, det. I gotta move to Vegas. They have that new round globe thingy. Now they have enhanced games. Great. I think they also have night fighting and shit. Okej, det kanske är WADA, men WADA har en lång lista. Jag vet att vad som räknas som doping är inte bara en set av ämnen, utan den ska falla in under 2 av 3 saker måste vara positiva. Jag är säker på den. Men vi kan kolla att jag inte har fel på exakt vilka det var. Sen kan du googla bara direkt när jag var här uppe. Enhanced Games.
Där har du. Oh my God. The future no. of sports is here. We're on a mission to redefine what is the word? Yeah, someone Swedish Superhumanity. wrote this. We are on the mission to redefine superhumanity. Are you making fun of me? Sorry, through science, innovation, and sports. No, I just thought superhumanity did not sound grammatically correct. So whoever wrote that. Ja, vad de gör, 2026 i Vegas. Och där får du använda vad som helst för att prestera maximalt. Och grejen är att de betalar ut mycket pengar. Om du slår ett världsrekord, jag tror att du får upp till $1 million per världsrekord du slår. Så nu, now you can make money. Och det är redan en simmare som ska ställa upp där som har börjat dopa sig. Han var typ 26, jag vet inte vad han heter, men 26 i världen eller topp 20 i världen förut. Och nu har han börjat dopa the fucking gills out och bara dopa hur mycket som helst, alla steroider och kör. Och nu har han redan simmat världsrekord, så han ska ställa upp där. Så jag tänkte faktiskt åka och titta på det där. Det där tror jag kommer vara Yeah, I would love to watch that shit. That's some real, in the Coliseum kind of, watching the top athletes, also doped up athletes. Fuck it. Fuck it, fuck them, fuck it. Fuck them and fuck it. 2026 Enhanced Game Vegas. Vi är Nice. inte sponsrade av dem, men jag säger ändå. Amazing. OnlyFans, vi var inne på det. Man får ju ha OnlyFans och köra OS. Men i Sverige så verkar det vara ett problem med det nu. Vad tänker du? Why? People that don't, like my friends who are in America, who are like, oh my God, I'm so scared about what's going on in America. Like, it's going to be so scary here. Should I get citizenship in Sweden? And I was like, yeah, if you want to live in like a Protestant, like conservative state. Yeah, sure. Why is everyone, sorry. The Scandinavian, I forget what it's called. There's a method to try to stop sex work in Sweden, and this is how Paolo Roberto got caught, is yes, we're doing it, okay? They have these awful sex rings that are set up, and the Scandinavian method to go about this is to leave them there. They just have these sex rings, these illegal, awful, why can't I think of the word when sex workers, they're not sex workers. They're like people that were captured into like sex slavery. Why can't I think of that word? Human trafficking? Thank you. Okay. 10 points for Gryffindor. There we go for human trafficking. These human trafficking spots, the Scandinavian method is to leave them in place and catch the people that are going into them. And so that you catch them and you try to make the person who's consuming it the criminal, and that's supposed to scare people into not buying sex. And I find that revolting, because if they're going to leave women and men, whoever has been human trafficked up there to go and catch a dick 12, 20 times a day, then you can go in and send up some secret fucking agents to take their place, and then you can catch the people doing it. To me, it is so against humanity. Yeah, that's right. I fucking said it. The CIA can go catch a dick 20 times a day to try to catch the people who are buying sex. It makes me so angry because, first of all, as much as there's so much wrong with human trafficking, wait a minute. I need to reframe how I just started that sentence. Everything is wrong with human trafficking. Except? Everything is wrong with human trafficking. I am pro-porn. I'm pro-porn and pro-sex and pro-sex work. I think that it's an industry that is old as time, and it's never going to go anywhere. The more that we criminalize, demonize it, leaves more room for trafficking. It drives me crazy that now we're going to do the same thing to people who willingly put themselves on OnlyFans to make money. And also, by the way, I've definitely been in a position of poverty
like pretty much the entire time I've been in entertainment, and have thought maybe I should start an OnlyFans. But my OnlyFans wouldn't be me just selling sex. Like I wanted to use my voice and like tell you sexy secrets, and like maybe you could pay me to like tell you whatever you want. Like I'll eat a pickle or whatever. Like I don't know. I had a different vision of what my OnlyFans could be. I think it's outrageous. How we lost out. Still time. There's still time. I guess I could just make a website. But I think it's crazy. I just think that it doesn't it, I mean, tell me if I'm wrong, but like, you know, the drug policies here are insane. The sex policies here are insane. Yeah, to me, it's starting to feel more like religious driven and Christian driven and like moral driven, that you shouldn't be selling sex and you shouldn't be. And most of the Swedish feminists that I speak to here, who I expected to be pro sex work, are completely 100% anti-sex work, because everyone who's in sex work is against their will. What those percentages are of people who are willing and happy in their industry, like Puma Swede, shout out, baby. There are maybe 5%, 2% of sex workers who are there willing and happy and able. And those are the people that I want to protect. I want sex workers to have unions. I want sex workers to be treated with dignity and respect, just like any other industry. And in fact, I think we should promote that even more for safety, not just for the people who are consuming it, but for the people who are performing it. What is this going to do? What do you think the objective is? Like, is it the same objective as always, that if we tell people they can't, then they won't? So fucking stupid. Every time we tell people, oh, if we make drugs illegal, they won't do them. Yeah, that's never what fucking happens. Like, it's insane. Men det jobbar med det där argumentet, för jag håller med dig i mycket det du säger, men det är alltid så här, om vi kopplar det till ett ämne som man inte tycker om, där man tycker, där åsikten är omvänd, antar jag, till exempel med vapen. Yeah. Okej, så vi förbjuder folk att köpa AR-15s. Vilka har AR-15s nu? Oh. Kriminella. Right, yeah, exactly. Eller hur? So it did nothing. Så nu har vi vänt på den, för att jag antar att du är för att vi inte ska ha lättillgänglig Walmart-försäljning av AR-15s, eller hur? Yes. Jag antar att det är din position. Yeah. Men om vi förbjuder det, då har bara kriminella det. Så vad händer nu? Och det är det här som är så... Well, it's a weird comparison also, because it's not like a woman's vagina is gonna like take down a bunch of people. I beg to differ. Disgusting! Hela fucking samhällen kontrolleras av kvinnors pussies. Det är ju typ så. Right? Maybe if like one person had like deadly syphilis and gave it to like 100 people. Alltså om min kuk var så powerful som kvinnors pussies är, då hade jag varit fucking god. Alltså kvinnor kan ju kontrollera typ otroligt mycket män med sin vagina. Right? Haven't you done it once? I'm just saying it's a weird like it's too hardcore of a comparison. Like when you fire an AR-15, it's like what, 15 rounds a second or something. It's or not a second. It's an insane amount of bullets that go into the air. Like comparing that to sex work is insane. Like it's not the same. Vad jag menar är när man kör med argument, där jag håller ju med dig, men jag vill vara djävulens advokat lite. Yeah. Vad jag menar är att när man förbjuder droger kommer folk sluta, alltså så här, war on drugs, who want drugs? Okej, så att när du förbjuder drogerna kommer folk sluta använda droger som vill använda droger. Men man fortsätter ju. Samma sak med sex work, om man förbjuder det kommer det sluta, nej det kommer fortsätta. Det kommer bara gömmas undan mer och det blir bara liksom mer hemska förhållanden. Och då man vänder på den här, jag tror att du och jag kanske har lite liknande åsikt gällande vapen. Det är så att om man gör dem mer inte så lättillgängliga, vilka kommer ha dem? Bara de kriminella. Och här är ju typ det republikanska, liksom traditionella argumentet blir ju att om de kriminella har vapen och inte jag, I'm fucked. Better to have one and not need it than to need it and not have one. Och den ramsan funkar ju lite. Så jag försöker vara lite djävulens advokat där, men vi hoppar tillbaka till prostitution och Sverige. Alltså, Sverige är ju jätteskenhenligt såklart. Det är liksom så här skydda kvinnor. What does that mean?
Yeah, right? Like, I did not catch that. I was like, what? Quickly, translate. Skenheligt. Jag vet, shit. Jag brukar vara bra på engelska ord. Skenheligt. You're going to educate me today. I'm so excited. I'm educating myself at the moment. Skenheligt. Ska vi få upp det? Skenheligt, den korrekta stavningen är inte skenhederligt. Det är ett svenskt adjektiv som betyder att låtsas vara god, moralisk eller rättfärdig. Okej. Men jag vill ha det engelska ordet för det. Jag vet vad det betyder. Det har jag inga problem med. Så det engelska ordet... Hypocritical. Yeah. Nej, it's... I know it means something... Kan du uttala ordet under eller... Hypocritical eller... Jag tänker inte ens försöka uttala det där. Tack! Den passar bättre. Den är bättre. Wow, okay. Yeah. Den är mer korrekt. Okay, thank you. Sorry, back to your point. Så Sverige är... Det engelska ordet, skenheligt. Jag kommer inte ens försöka. Linus satte den. Men saken är att alltså, idén är ju, tror jag, att försöka skydda kvinnan. Att inte göra... skydda den svaga partnern. Jag ska inte göra ett antagande om den kvinna som säljer sig. Den svaga partnern är den som säljer sig, har man gjort ett antagande. Och den starka partnern är den som köper. Och då vill man göra det olagligt vad den starka parten gör i situationen. Det är så som jag typ tittat lite på det. Men det funkar inte hela vägen såklart. Och det här med OnlyFans, alltså den är ju skitsvår. För att jag har läst igenom den där lagen lite. Eller lagförslaget, den har vi inte klubbat. I haven't read anything. You're going to tell me about this mostly. Nej, men den är ju skitsvår för att det är inte olagligt med OnlyFans per se. Så att du kan ha en OnlyFans. Vad som är olagligt är att du har live-uppträdanden där de som tittar på live-föreställningen kan betala dig för att göra speciella saker anpassat för din fetish, I guess. Okay. Yeah, I get det är it. olagliga. Men det betyder ju att man kan, till exempel, jag kan ju då betala en OnlyFans-tjej för att göra vad jag gillar och sen skickar hon filmen nästa dag. Det får bara inte vara live. Och sen är ju då frågan, det blir en teknisk sak till slut. Vad händer om vi lägger en delay på det här? Vi lägger 15 sekunder delay på live. Det är inte live. Så om du har en delay på 15 sekunder, det betyder att varje frame har sparats på en server, legat där och sen skickats till min skärm. Då har vi en mellanlagring. Det vill säga de facto inte live. And 15 seconds is quite a long time actually. Like in social media terms, it's like... Så att, jag vet inte. Och så det absolut konstigaste med det här är bara att Centern gick ut. Och de sa, nej men varför vi gör det här är för att skydda... vi gör inte det här för att ta bort jobb från folk som jobbar inom sexindustrin. Varför vi har det här lagförslaget är för att skydda unga kvinnor. Okay. Vad betyder det? Jag förstår inte, för att vad är unga kvinnor? Har vi inte, alltså finns det 2 olika åldrar nu? Så 18 är väl åldern där man blir myndig för att få ta såna beslut. Så när ska man få göra live? När får man göra live? Är det när man är 25 då? Well, like 25. Förstår du lite vad jag menar? Att man har ändrat på det. Så att du får ställa upp i en porrfilm när du är 18. Men du får inte göra live. No, but isn't this also like a classic, like chipping away? Like that's how Republicans have like done pretty much everything in our country before Trump got there. I mean, this is like a progressive step towards maybe eventually taking harder steps against sex workers and pornography. And I see so much danger for, especially with AI and especially with young people in general, not just women, but also young men. Like, especially in like, I know a sex worker who works in gay porn. Girl, like the things that are asked of them and the things that happen, like, they did a Black Mirror episode that kind of like reflects this conversation a little bit about like that people would be willing to do anything for money to try to save themselves. And I think that that's a really good
question. Like, I do want young people to be safe. As I grow older, I'm going to be 36 in like 2 months or something. I'm not counting. But I look at 18-year-olds now and I still really see them as children. I feel like it's like outdated to call them adults at 18. You know, I look at 25-year-olds and see them as adults. And I feel the same way, by the way, about drugs. Like, I don't believe that, you know, if you're under 25, you should regularly consume cannabis. Like, it's obviously going to hurt your growth in your mind. So I definitely, now that I know a bit more about it, I thought that it was just like a cancellation of OnlyFans in general. I didn't know that the specifics about live, but it seems, do you think that it is a good thing that maybe we're trying to protect young women, or like, do you think it's also just, I don't know, like, is it setting kind of a pathway? Alltså jag tycker att OnlyFans förstör samhället. Alltså OnlyFans är bara den senaste formen av vad jag typ hatar. Det är få saker jag hatar, men en sak som verkligen typ kliar mig, det är typ hela samhället, hur det ser ut av sociala medier. Att allt blir typ ett insamlande av imaginära sociala creditpoäng. Och de är inte imaginära längre, för snart kommer de där översättas till typ att min hemförsäkring blir dyrare för att typ jag la upp en post som sucked ass, I guess. Eller jag gjorde någonting man inte ska göra och så blev jag cancelled från min hemförsäkring och så nu helt plötsligt så kan jag inte försäkra mitt hem. Det är redan sant i Kina, så det här kommer ju bara spread like a wildfire, I guess. Så hela den här sociala media, hur det var förut och idag, men det är liksom nu, OnlyFans är bara sociala medier på steroider, enligt mig. För att om du tittar på mitt flöde på Instagram, jag har kollat på en röv, så kollar jag på 2 rövar, så liksom big fat asses in tights. Och nu är algoritmen anpassad bara för det. Så jag får liksom det. Och varje sån här tjej har flera miljoner följare. Och så är de influencers. Och jag undrar, vad influerar de till? Alltså, vad är influensen till? Och det är typ att de har hypersexualiserat sig själva. Och män följer dem för... Yeah. What? Right. Och grejen är att vad OnlyFans blir är bara en länk, eller vad Instagram blir är bara en länk till OnlyFans. För man kollar på de här tjejernas konton och så är det bara ett URL och så är det till deras OnlyFans. Och så fort jag ser en bild på en tjej på typ Instagram, då är jag så här 100% säker på att hon har OnlyFans. Så fort jag ser bilden, bara, hon har OnlyFans. Och så går jag in på profilen, hon har OnlyFans. Och det här... Vad som händer är att jag tror att det trasar sönder samhället. För att om man tittar statistik från USA, kvinnor 18-24 i USA, så är det 10% av den ålderskategorin som har ett OnlyFans-konto där de säljer sig själva. 10%. En av 10. Yeah. En av 10, 18-24 kvinnor. Wow. Så när du sitter i ett traditionellt klassrum och studerar, så är 2-3 av tjejerna på OnlyFans och säljer sig själva. Wow, God. Och jag försöker se på den här sociala situationen som uppstår. Jag tänker när jag gick i skolan och liksom, man gick på klassfester och sånt där. Vadå, så den snygga tjejen i klassen letar upp hennes OnlyFans nu, eller? Alltså det sker något här. Och så, om du går vidare i den här statistiken som är liksom, den är helt galen, är att 80 miljoner av alla ålderskategorier män i USA subscriber till OnlyFans. Det är över 60% av Amerikas manliga befolkning. Ja, exakt. Damn. Det är statistiken. Och it's just the beginning. Och det här, jag är väldigt... jag är liberal. Så jag vill inte att man ska förbjuda massa saker och ting. Men jag skulle aldrig vilja att min dotter var på OnlyFans. Jag gillar inte idén av ett samhälle att typ alla säljer sig online. Men jag tror att det är bara den senaste formen av sociala medier. Tidigare var det för likes och följare. Nu är det för actual fucking money. Yeah, that's so dangerous. I like, my personal identity struggles with this so much. First I need to I forget that when 18-year-olds are putting themselves online to look sexy,
I forget that it's not for other 18-year-olds. It's for 50-year-old, 6-year-old men. And I forget that all the time. And I follow an account that reminds me of that, that shows that those young girls who put themselves online and they have OnlyFans, they go and investigate who their fans are. And it's disturbing. And it is, I mean, it's definitely, especially in pornography, you can definitely see that even if the girls are of age and are even a bit older, they're trying to make them look younger. And I think that that's hugely scary and problematic. And honestly, it's fucking ruining porn for me. I remember when porn used to be fun, when guys would stick their dick in a pizza box and go, "Hey, baby, did you order an extra large sausage pizza?" And I'd go, "Oh, I did. I'm so hungry for your cock." Like, those were good times. Those were good times in porn, the man. Good old dick times. I'm just saying, the good old dick times. Like, but my personal identity with this is that when I was 18 years old, 17, 20, those years in my youth, I knew what a sexual person that I was. I'm bisexual as well. So like, I just loved, I'm selfish, I just love all of it and I want all of it. And I had curves early on, maybe not like super up top, but I've got a big bum. And like, I felt like the attraction that people would have towards me. And I just loved how it felt to be sexy and sexual. And I loved sex. And I wanted to be able to express that. And I wanted to be able to be myself. And growing up in like a more conservative community and stopping that, like, felt like, well, because these men, or like because other people can't control themselves, like I can't do my thing. So like in a feminist perspective, I like really struggle with that. Like 18-year-old girls should be able to do whatever the fuck they want. But I also am like deathly afraid for what could happen. And I mean, I look back on those years and definitely being manipulated into some relationships, sexual relationships with people that were probably inappropriate and not good for me, because it's so easy to be taken advantage of when you're in adolescence. And I still think that when you're 18, you're definitely in adolescence still. And so it's like this weird two-sided thing for me where like I both want women especially and young women to be able to express their sexual freedom, but it comes at this like horrific cost where the people that maybe they definitely don't imagine having sexual relationships with and who would be extremely inappropriate and make them feel violated by having viewed their stuff. And that's where the money thing that you're talking about, it's like, then if it's your daughter who's 18 years old and is going to make money off OnlyFans, it's like also that double-sided thing for me where people are like, I never want my daughter to go into sex work. And I'm like, yeah, but you wouldn't want your daughter to drive a dumpster truck either. Like I mean, what do we classify as a good job? What do we classify as a good way to live your life? And sex is one of those really difficult gray areas where like, I look at someone like Puma Swede who has like lived this adventurous, amazing sexual life and has used her platform to educate young people. Those are the kind of people that I wish that we saw more of and like instigated, this is how we're going to have sexual relationships or this is how we're going to view sex. But that's not what we live in right now. We also live in AI and, really difficult, because my husband, my friends, I've definitely seen because now it's in my algorithm as well, because I went looking for it. And some of those profiles aren't even real. Like those are AI people, AI is taking over. Yes. And so they create unrealistic images of 18-year-old girls, which is also like insanely fucked, where like, it's an AI. So like, it's not a real person, but I don't feel that way about AI. I respect AI. I'm saying it like they're listening right now. Du är så rädd. Du är så rädd. Linus, du ska gå in på min Instagram, gå in på saved och så scrollar du ner till en tjej som går i svarta tights. Så ska vi kolla en grej. Is it like so real that you wouldn't be able to tell the difference kind of vibe? Det är inte riktigt den grejen. Vi kommer märka när det kommer upp sen, så ska jag förklara lite. Så här, det är en ganska simpel sak. Men jag håller verkligen med dig i det här att
jag vill att folk ska få uttrycka sin sexualitet helt fritt, liksom så som de vill, och liksom do no harm, men uppenbarligen så här, få utforska sig själv och använda den sidan av sig själv. Det är ju helt fantastiskt. Men vad fan, alltså om 1 på 10 kvinnor har ett OnlyFans-konto och säljer sig självt, och jag inte ens ska säga vem som ska få och inte få göra det. Jag står inte för den åsikten. Men jag tänker, vad gör det med samhället? Vad gör det med samhället? Vilka kärleksrelationer kommer uppstå i den klassen där tjejerna redan är på OnlyFans? Prenumererar killarna i klassen på deras OnlyFans då? Eller vad då? Och sen undrar jag verkligen, vem är du på? Skola ner så kommer det vara en tjej som vandrar. Skola vidare. Vidare. Jag kommer se till det, bara scrolla snabbt. Det är längre ner. Vad mycket skit du sparar. Alltså allt det här är sånt som jag vill att du ska titta på. Den ska finnas. I like when I see where our algorithms match and when they don't. Här. Oh så, shit! Okej, så det är inte den. Look at that, nej, inte den. Längst till Is that längst what till you höger. want? That's a big ass! Längst till höger. Och ser vi, det här är originalet. Okej. En tjej går på vägen. Ni får ta upp era telefoner och titta på det här så att ni ser vad vi ser också. Okej, så stäng den här. Ta den på andra. Enhanced. Jämför benen. Kolla ansiktet. Då går vi tillbaka till originalet igen. Kolla på ansiktet här. Oh my god. There you have it. Så det är ett AI-filter som gjort att hennes rumpa och ben blir mycket mer thick, I guess. Boobylicious, eller bootylicious. Och att ansiktet... ja, du ser. Det är ett To me, AI-filter it's på also ansiktet. the waste, though, because Absolut, självklart. because you know, oh my god. Och det där är inte ett speciellt bra filter. Det där är 67 veckor gammalt. Det ligger mycket bättre grejer ute nu. Men det var ett som jag hittade. So quickly every day. Och varför jag sparar ner den här, just att jag hittade både originalet och the enhanced version, I guess. Så att AI tar verkligen över. Nej, men det är svårt det där. Alltså, I know, it is hard. I mean, it comes with too much nuance, and it's hard to make like regulations to help keep people safe. But that's again why I go back to we need unions. We need people that are willing sex workers to help us make these laws. They're the ones that actually meet the people who consume it almost face to face or online. They're the ones that can tell us the most info. They're the ones that are going to be able to give us the right strategies and the right tools to be able to go about this in a right way. I've just always felt so, like, especially, you know, in the 80s and 90s, like, if you've watched porn documentaries, like when they talk about how porn is now versus how it was back in the day, because, you know, I think porn stars in general from the 80s and 90s just had a great fucking time, man. Like they just like drank and did coke and like fucked and no one was on set demanding them. Har du talat om HIV typ, tänker jag? Eller hoppade du över hela det kapitlet? No, like look, if I watched a documentary, I can't remember which one. They've made several documentaries about porn. And like now the porn has to be so extreme and like, you know, maybe we've done porn for too long now on video. So like, you know, anal isn't kinky anymore. You gotta have like double anal, you know, you gotta have like the most crazy intense shit. And it lost its fun and lost its like secret sexy moments. Now it just feels like we're leaning more into violence and more into shame and guilt than we are into like seduction and, you know, making it and that's like why I think especially in Sweden, when I talk to women about this because I'm somewhere in between, you know, like I think that we should definitely be able to have playful, fun, like sexy, seductive, exciting things. And I also just don't think that violence and like it ruins all of that. Like so
I feel like Joffrey is like the, you know, King Joffrey is the one who's like controlling our pornscape right now. And like, that's dark. I know it's dark, but it's fucking true, man. You know, you're old enough that you remember when porn was fun. It was a good time. Mostly. Sometimes. Don't act like you don't know, bro. You look like you had to go to the woods for porn. Like you like went out there. Yeah. And you had to find like a little, and you had to like look in a little booklet and like, you know, have a good time. And so did I. And those were good times. I had to go find my brother's porn magazines. Playboy was amazing. I read articles. Men kan du tänka dig nu att som vuxen person stå utomhus och runka till någon porrtidning och gömma sig? Alltså det är inte fucking good times. Alltså det är fucking terrible times. Tänk dig själv. Du kan inte öppna din laptop och bara... No, that's Swedish shit, man. We waited up after hours for HBO. You know, HBO would run their softcore, man. Oh my God. Those were like my teenage years, like highlighted. Those were the best. But also like Sex and the City was on. And like Samantha Jones, the character in there, she'd like, one episode, she'd be like after a firefighter. And we'd be like, ooh, I'd always wanted to have sex with a firefighter. Like, it was just, you know, weird fantasy fun play. It's not like, yeah, and then I, you know, we gangbanged a chick. Like, it's just, the fuck. Do you have it? Gangbang again. No. Gonna name this episode Gangbang. No! Okej, så vi ordet skenhelig passar ju typ perfekt på det jag tänkte att vi ska prata om nu. Oh God. Droger i riksdagen. Släng upp den, Linus. Oh my God! Sweden. Listen, we have a zero tolerance policy for drugs in this country, and our government officials were caught. They were caught with traces of drugs in the bathrooms. And we did nothing about it. It just flew right over our heads and no one ever spoke about it again. So I'm glad that we're discussing it. Vad vi ser här är från svt.se. Kokainspår i riksdagen utreds inte av polisen. Kan inte knytas till person. Nej, det kan ju kanske knytas till partier. Hello, thank you. Yes, it's like, yeah, this is actually Moderaternas bathroom. We cannot blame the Pirate Party because they're on LSD. That's not the same. Men de är för. Jag intervjuade I know. That's why. I know. Yeah, I saw that. That is amazing. Tidigare partiledaren. Och de är ju för droglegalisering. Men ja. Vem var det då? Who was it? Everyone. That's who it was. It was everyone. Du föreslog ju världens bästa grej. Ebba Busch, that gentle, beautiful creature. Just kidding. I just wanted to say that Ebba was a beautiful creature. I met her once. You did? Or twice. Yeah? Yes. How was it? Oh, how it was. Nej men så här, en besvikelse första gången var det. Andra gången Was it in church? Andra gången håller jag inne på. Första gången kan jag berätta om. Första gången jag träffade henne var nyårsafton, 7 år sedan. Okay. Och jag hade just bråkat med mitt nuvarande ex. Och så jag var så här, men jag kan inte hänga på den här festen. Så time to get the fuck out of here. Och så jag går ut på vägen, börjar vandra hemåt i min frack. Och så kommer en bil och tänker så här, fan nice, jag kan få skjuts. Så jag slipper gå en timme, liksom svinkallt. Och då är det Ebba Busch i bilen, så hon stannar. Liksom jag ställer mig så att hon inte så mycket till val. Och så sitter hon där med sin man. Och så frågar jag bråkar med min flickvän, kan du skjutsa hem mig? Så jag, oh my God, yeah. Och hon säger nej. Och jag är så här, men vad fan. Det är så jävla okristet och inte skjutsa mig på nyår. Christian are you? Yes. Och då ser jag typ hur hon så verkligen computar det här länge i sitt huvud. Och jag bara känner att det hon tänker är no cameras here. Bye. Och sen träffar jag henne igen. Men det tar vi en annan gång. Den gången. But I think, okay, I'm going to say the most controversial thing, which is that I think that Sweden in general is so against legalizing marijuana because they know that we'll never legalize cocaine. And that's so sad. Did you know that? That's not the reason.
Det är inte därför. Du kan inte tro... No, listen. I'm just being facetious here. I don't LeRoux is actually... being LeRoux. This is terrible. No, I'm kidding. But I do think that it is something like, Alltså kokain är också bara love. Why are we not discussing who it was? If we're going to have a zero drug... And also, where did they get the drugs? I'm sorry. Was Ulf like buying the drugs from the people that he's trying to blame for all the gang problems? Like, or are they just buying it directly? Like, where are they getting it? Is it the dark web? And riksdag, I'm not surprised. Every bathroom in Sundsvall, and well, they didn't go through every public bathroom in Sundsvall had traces of cocaine. And I am starting to feel really bad for Swedish people because what the fuck? Like anything could be in cocaine right now. This isn't the fucking 90s when it was straight from South America. This could be laced with so much shit. People are in massive danger from cocaine, especially cocaine. And I am now afraid of even what could be done with marijuana and people spraying chemicals on marijuana. Like, ugh, my poor, delicate, beautiful plant. Like, please leave it alone. But I just think it's astounding that article just came and went. How do we have like such a hardcore anti-drug policy and then to have found drugs in our own government and no one said a thing? Like, I don't get it. Like, how do we just pass by that? And I can definitely see most of our politicians like needing a bump, you know what I mean? Like they're just like, it's late. Like, I don't know. I have to go to church in the morning. You know what I mean? I'm just so exhausted. I just need a quickie. Wonder who. Alltså det är intressant det där med kokainet. Alltså det är ju lejsat med fentanyl. Det är ju det. Yes. Som är, vad är det? Typ 500 gånger starkare än vad är det? Heroin. Så att jag menar, du kollar ju vippen ganska snabbt på det där. Hulk Hogan höll ju på att dö. Alltså han som inte kan dö av någonting, the wrestler. What? Hulk Hogan blev ju beroende av fentanylplåster för att han, alltså, fattar du vilka smärtor han har i sin kropp efter den karriären. Och då tänkte han, nej men det är lugnt, jag ska trappa ner mina fentanylplåster så jag klipper dem på mitten. Och så satt han, men problemet om du klipper ett fentanylplåster, det här är education för alla som lyssnar. Klipper ett fentanylplåster på mitten, då har du tagit bort en tidsutsöndrande skyddet i den. Så du får fentanylet like that istället. Oh my God. Så han var ju nära på dö på grund av att han försökte trappa ner sitt fentanylberoende. Så They had some Narcan close by, like damn. Som Hulk Hogan kan nästan dö av det, så you can die from it. Det är liksom, det räcker med liksom ett litet sandkorn fentanyl så dör man. Och så här konspirationsteorin här, Chinese people don't kill me, är ju att sen opium Kina mådde ju inte så bra av opium. Det var liksom ett problem. Och det här är deras payback. Det är ju, alltså 100% av allt fentanyl som tillverkas i Kina. Well, so every time someone dies, China. Why is Sweden like this? Like, why are we doing this? Sweden has the highest overdose rate per capita in all of Sweden. Sweden has the highest overdose rate per capita in all of Europe. Ja, men vi har en superkultur. Man vill göra det ordentligt. Alltså när man väl tar det så vill man ta en rejäl fucking dos. Man vill inte typ mesa. Bitch. Ja, men alltså kolla på när vi... Mama didn't raise no bitch. Exakt. Men det är ju lite så. Titta på när vi super i Sverige. Alltså vi dricker. Det är ju liksom... Vadå? Vi dricker inte ens på liksom, tisdagar och sånt där som de gör i Italien. Lilla onsdag. Så nu tar vi igen det och super som fan. För det ska kännas. Och jag tänker ju lite samma sak. Man tar kokain, vadå? Om en lina är, varför kan jag göra det här? Om en lina är 0,1 gram, men vad händer om jag tar 1 gram? Det är, vadå? Är det 10 gånger bättre? I don't know. Gör inte det, för ni som lyssnar. Not good. Så att, varför är vi så här? Jag vet inte. Nils Bejerot var väl det som han som började fucka upp det. Was it like, I know about knarkarbajs. From 90-talet, but what about say no? But did you guys also go through like the 70s? Because in the US it became pretty clear that, you know, the
drugs were like weaponized against people who were hippies at the time, you know, and hippies were being associated with being protesters, being anti-Vietnam, and they wanted, you can't arrest people for protesting. Like, you're not supposed to do that. That's like a part of our free speech and a part of democracy. So they use drugs to take down protesters. And gotta say, brilliant plan. Like, it went super well. And then as we carried on with that, it just did nothing but absolutely annihilate and ruin people after that. So I was like, did Sweden also go through some kind of like thing where they associated drug users with a certain calling or like? Ja, men absolut. Alltså Sverige har lite annorlunda. Vi är väldigt så amerikaniserade i allting. Amerika har definitivt haft ett inflytande på svensk drogpolitik och våran typ psykedeliska utforskande som avbröts. Yeah. Definitivt. Och tittar man på, man kan kolla på nyhetsartiklar bakåt i tiden, så är det ju så att man skrev ju, de första som greps för vad de skrev, de kallade det jazz-tobak. Oh my god, I love here that. we go. I want to open a club called Jazz Tobak. Ja, och vi vet ju vilka traditionellt, liksom, var kom jazzen ifrån? Right. De svarta. Right. Så att här var det ju, det här blev ju också ett sätt att man liksom rasifierar en drog. Att man kopplar en drog till en hudfärg. Man kopplar en drog till en folkrörelse. Och på det sättet kan man splittra den och förstöra liksom, framfarten. Det var det man gjorde med hela, liksom, som du tog upp i USA, hur man kunde förstöra hela hippierörelsen. För att, jag menar, tar du LSD, hur många vill åka till Vietnam och kriga? Alltså, vi är alla ett. Vill du skjuta ihjäl folk som, vadå, är dig? Nej. Så att det här var ju, precis som du tog upp, att det här är ju CIA som har liksom gjort en infiltrerat speciella falanger i USA för att stoppa det. Och samma sak har ju hänt i Sverige. Yeah. Tittar man på Sveriges historia med just psykedeliska, som jag, alltså, där är det intressant. Går cannabis under psykedeliska? Medicinskt ja, med många som har tagit svamp och så säger att det inte är samma grej. Fine, absolut, men den är psykedelisk. Kollar man bakåt i tiden, någon som vi alla liksom värnar om är ju Carl von Linné. Han satt ju på våran, var det 1000-lapp eller 500-lapp eller 100-lapp? Whatever. Han satt på vår sedel, ingen vet hur pengar ser ut längre, de finns ju knappt. Men han skickade ju massa lärjungar till Amazonas regnskog för att samla in psykedeliska droger och prova dem. Och han gjorde ju världens första, vad jag vet, kända psykedeliska lexikon. För att ta reda på vad kunde de ha för läkande kraft, hur kunde de påverka vårt sinne, och positivt och negativt. För jag menar, alla som har gjort psykedeliska vet att it's not just negative. Det finns andra saker där också. Så Sverige har ju liksom haft en rik historia egentligen med psykedeliska som många vill ta bort och bara säga, men vi är bara ett supersamhälle. Det enda vi hade var potatisbrännvin. Men det stämmer inte. Jag menar, psykedeliska svampar växer utanför det här fönstret. Det är bara att gå ut och plocka dem. Och så är du på en annan planet. Så Sverige har haft en psykedelisk historia. Vi har inte haft en speciellt stor cannabiskultur dock. Men liksom svamp har varit en del av det. Och så här. Men det här dödades totalt. Och vad jag tror det var, long rant här, men speciellt en man som heter Nils Bejerot. Och Nils Bejerot var en läkare som tog på sig själv att utbilda alla politiker överallt i Sverige, och land och rike runt, och alla poliser om att droger är som en sjukdom som smittar. Så att om en person tar droger, då kan den smitta en annan till att börja. För hans antagande var att om ingen någonsin har tagit heroin, då kan inte bara någon börja, för det måste vara någon som har börjat som ger till en annan. Och den här politiken och liksom hur han bedrev det här och gick land och rike runt och utbildade alla, det har bara levt kvar. Han är död nu. Det lever kvar. Yeah, right. The ideology lives on. Exakt. But great rant, because Long rant. I also, yeah, but I think what's fascinating is that I'm not even sure that most Swedish people are aware that Karolinska Institutet, which is supposed to be one of not just Sweden's but the world's best hospitals, is doing research on psychedelics. They're doing research on LSD. They're doing research on mushrooms. They're looking at how to combat depression, PTSD, anxiety, eating disorders. They're looking at all sorts of methods that you can use with this. Colorado, where I'm from, oh my God, the minute that we can get federal funding behind this and make it not a Schedule 1 drug and like take it off the Schedule 1 drug list, we're going to start
doing really good research about how, like, people with ADHD, people with epilepsy, how you can remove the THC component and still use the drug, still use the plant to make something that has almost little to no symptoms, that is much healthier for you. I mean, like, so our own country, Sweden, is doing massive research on this, but it's still, like, I'm just going to be fascinated when those stories come out. Like, what are we going to say then? Like, when Karolinska Institutet comes out with new studies finding that these psychedelics are not only not dangerous, that they could actually be something that's very helpful. Let me reiterate that psychedelics are not something to be tampered with in a light sense. I feel like people should be educated. And that's another thing about science and research. Like, we should educate the public, just like how we're trying to educate the public all the time about how to not become alcoholics. It's the same fucking thing. And my thing is, like, you guys don't even joke about it in public. Like, that Colorado legalized weed because we made like 1,000 jokes about it. Like, it all started with humor, and it all started with us making jokes about stuff. Sweden, in 2021, SVT released a study where they took a sample of our wastewater, and they found out that Stockholm alone is consuming 228 kilos of marijuana a week. Stockholm alone, 228 kilos. Is it just me? Is it one other guy out there that's consuming all of the marijuana in Sweden? Like, thousands of people in Stockholm, probably thousands of people all across the country are consuming cannabis. And, like, you don't have Pineapple Express. Like, you don't have Superbad. Like, you don't have these, like, fun, quick wit, like, oh yeah, I caught a bit. And, like, also, you know, women, like, getting stoned on their periods and shit. Like, you know, in the US, it's all like a fun, cute joke because we don't see it as this, like, dangerous thing. We view crack and heroin as, like, super dangerous. And it is super dangerous. Weed ended up becoming this thing where the amount of jokes that we had made about it, like, there's one in 10 Things I Hate About You when a teacher says, "You've got pot, don't you?" And he goes, "No." And he goes, "Give me your pot." And the teacher takes the pot. And then the last thing the teacher takes off the table is a pack of Cheetos. Because, like, the running joke in the US was, like, anybody who took cannabis off a teenager definitely smoked it themselves. I can tell you for certain, both of my parents were smoking throughout my childhood. Hid it from me. Republicans also. Now my mom is, like, a retired Republican who's probably, like, lighting up a joint and going and playing a round of golf. You know, like, it's like, that's the thing that I don't get. Like, where's, like, everybody, like, lighten up, like, chill. Like, why can't we make jokes and, like, make movies? One time I asked a Swede, what's, like, a good movie about drugs? And they said, like, this super terrifying movie. What is it? Where she becomes, like, a prostitute and, like, it's really dark and super fucked up. I still haven't seen it because I don't know if I want to watch it. But yeah, that's another one of my main questions. Why can't we joke and have a good time and have fun with the conversation? It's, like, so tight-lipped, so serious. Why? Ja, Is it shameful? Alltså, det är stigmatiserat i Sverige. Jag menar, ett stort problem är ju just den här att man har buntat ihop alla droger till under en flagg. Yeah. Att droger är dåliga. Okej, så här, vad är min kontraposition till det? Eller är min position att alla droger är bra då? I alla tillfällen, hela tiden. För det är det som det läget sätts sig om jag ska ifrågasätta det lite. Och vi vet ju att alla droger, alltså vi som har tagit droger vet att alla droger är inte samma sak. Dos, kvalitet, typ av drog. Preach king, let's go! Och sen har du liksom state of mind och var du är. Alltså alla de här sakerna räknas in. Environment, så, yeah. Absolut, så setting. Så att för mig är det så här, apropå att det här med att alla droger skulle vara samma, det stämmer ju inte. För att Will Wilson är den glömda grundaren av AA, Anonyma Alkoholister.
Och han blev... Så hur blev han drogfri då? För att AA fanns ju inte när han blev drogfri. För han uppfann det. Så här har du ett catch-22 problem. Så om man kollar på litteraturen och gräver lite längre. Hur blev han faktiskt drogfri då? Han blev drogfri av att ta en psykedelisk drog. Som heter belladonna. Belladonna är ju känd för 2 saker. Att det är ett gift, man förgiftar folk och så dör de. Men giftet ligger ju i dosen. Som alltid. Och för att den gjorde kvinnor vackra på typ 1800-talet. För man droppade belladonna i ögonen så öppnades pupillen upp. Yeah. Och det tyckte man var väldigt vackert på den tiden. Det vet man om man har skadat sig idag i ögat och kommer in till det är någon som fågelskådar. Ögondoktorn, säger jag. Brist på bättre ord. Då droppar de ju droppar i ögonen. För att de ska kunna lysa in i ditt öga. Och vad de droppar in i ögonen är belladonna. Det är bara bra att veta det när man drar till akuten. Wow. Jag har problem med mina ögon. Vad får jag i mina ögon som öppnar upp dem? Det är belladonna. Så den drogen belladonna botade Will Wilson. Han kallades Bill Will om man vill kolla upp honom online. Av att få belladonna intravenöst. Och då fick han en vision. Under sin hallucinogena tripp där han såg människor stå runt jordklotet hand i hand och dela sina erfarenheter om sitt alkoholproblem. Och det var så han lyckades bli alkoholfri under den belladonna-trippen. Och då att säga att alla droger är samma sak, I don't think so, för att han blev alkoholfri, som är en drog, av att ta en annan drog. Och det att hålla 2 tankar i huvudet samtidigt som inte jag riktigt tror att många politiker kan. All drugs are bad. No, du har fel. För en av de mest effektiva sätten att bli drogfri är gruppsamtalsterapi på AA. De hade en success rate på typ 12% när vi kollade upp det senast. Eller någonstans där, lite högre kanske. Medan psykedeliska droger hade en success rate på... kommer du ihåg, Linus? Högre. Signifikant högre. Alltså vi pratar nu 80-90% av en single dos av en hallucinogen typ psilocybin, svamp, gör en problemfri från andra droger. Så all drugs are bad. Yeah. What? Och sen apropå alltså en lång rant nu, men just belladonna, jag hamnade i så här riktigt rabbit hole på belladonna. Om vi ska kolla på så här att det har alltid varit att man ska så här, försöka så här, drugs are bad. Det här går långt baka. Det går tillbaka till häxjakten i Sverige. Häxorna, right. Ja exakt, Right. det här är det som är så crazy, att vad häxorna gjorde, varför flyger de på en kvast, vet du det här? No, I actually don't. Så, Because it's what they had in the cupboard. Fuck, alltså... Saken är att det finns skrifter från 1400-talet som supportar det jag säger nu. Det är att så kallade häxor hade belladonna som de smorde in på skaftet och satte den mellan sina ben, tryckte upp den och gned mot the vagina. Och det gjorde att de fick en känsla av att flyga. Och det är det kommer ifrån att häxor flyger på en kvast. Det är att de drogade sig upp i vaginan med belladonna från en kvast. Well, I've just made new weekend plans. It looks like I'm gonna be busy. But Men de är smarta. Alltså belladonna... Fascinating story. I'm sorry. I just thought it was... Nej, men häxorna hade rätt. Belladonna vill du inte dricka. Du mår skitilla av det. Alltså dosen är också att du kan dö av det om du tar för mycket. Men det är därför man liksom droppar i ögonen eller gnida nere. För att slemhinnorna, då mår du inte illa när du tar det. Och så flyger du. Wow. Damn, the devil had it right. I know. I was like, wow, I got some weekend plans. Let's go. That's fascinating. I also love the witch culture here. Because I'm sorry, small side rant. Like when I moved here and this little child came up to my house during Easter and they're like, ge mig godis eller jag ska. Like, you know, they were dressed as a witch. And I had to, like during Easter, you know. Bus eller godis. Yes, precis. I had to look that up. And these are children that are dressing up as traditional witches that back in the 17th century, yeah, Sweden had its own witch burning period where they burned like 400 something women and children during that time. And now we have a holiday a few hundred years later where we get dressed up as them. Like, what the fuck? That's so insane. Are you serious? That'd be like in a few hundred years' time, we have like a holiday. We get dressed up as old people who died of COVID. And we'd be fine with it. Look, that joke might not hit now, but
come back to me in 300 years. People are going to love it. Okay? It's going to be so much fun. China. Can you taste the cheese? You can because you have COVID. I'm just saying. Okay, so now you've brought some new light to my eyes. We hate women and drugs in this. Sorry, excuse me. We hate witches and They're drugs. one and the same. They are. Ni är en drog. Yeah. Jag That's är addicted. right. Not all drugs are bad. Yeah. Men det är det som är grejen. Det här sitter ju långt bak. Det är det jag försöker tänka mig. Om man dödar då 400 kvinnor i Sverige för att de smörjer in lite där nere och flyger. Ja, det har suttit i oss länge. Man, that's like, I gotta make a movie like that because like most witch movies that I've seen are like they had to like steal a baby and like crush its bones to like, you know, like ride a up the broom or vagina. whatever. Yeah, up the vagina. Och då händer det. I haven't yet, but I will. I could totally see that. I mean, they didn't have Instagram back then, okay? Like, they were bored. They had to figure out something to do. Alltså grejen är att jag har skrivit ner så mycket på de här lapparna vi ska prata om. Nu har vi pratat hur länge som helst. Yeah, you're right. I need to go lay down. Slänga upp Trump 2020 så avslutar vi med den. Vi börjar där vi slutar. Och du är välkommen tillbaka. Thank you! I would love to come back because we have more to talk about. There's more. There's so much more. Vi pratar inte om någonting vi skulle I know! snacka om. No, we did. We covered some stuff. Kind of, sort of. Yeah. OnlyFans. Drugs, absolut. Vi har inte parat ihop partier med droger ännu. Det gör vi nästa gång. Yeah, I would love to like share my experience. Yeah, but also like... Ketamin. Haven't gone there yet, but I would love to tell you my 3 times of trying cocaine. And basically what I can tell you about my experiences with cocaine is that it did absolutely nothing for me. Like, I mean, I felt like I could just like read a book and go like have a cup of coffee. Like I was like out and I was like, boom, boom. And like my friends were like fucking going for it. I'll tell you all 3 stories. I took cocaine 3 different times in 3 different parts of the world to test if I was taking good cocaine because maybe that time I wasn't taking good cocaine and it didn't like hit right. See, this is why I don't need to go into like an ADHD like analysis. Like I know. read my mind. You're sick. You're very sick. Yeah, but in a fun way, right? In a good way. Yeah, because in the best way. If this were the 1600s, like I'd be like the fun one in the loony house. Or a great artist. Trump 2020. Trump 2020. Let's go. Back. End with it. Lean with it, rock with it. No! Oh, let's go. Also called The Trumpets. And we wrote a song for President Donald Trump. Spola lite framåt så vi får refräng. Keep America great. Du måste sjunga. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to vote. It's time to pray. Join as one. Tryck fram subs på den här. 2020. Trump. 2020. Vote Trump. 2020. Say Chuck. 2020. Keep America strong. They're pretty good. You gotta give it to Can't them. argue with Trump. You can't. Cutting taxes for all. Keep America strong. Tack för att du kom, Kathryn. Thank you. Now I have to be. Keep America strong. Yeah.